Okay, we are at approaches, method, and technique. So, yesterday we have covered so far these main things, three circles of English by Braj Kachru and Pidgin, Idiolect, Creole, Lexicon, inner circle, outer circle, expanding circle, register, dialect, and English as a second language and English as a foreign language. And the five main hypotheses of Stephen Krashan, the acquisition learning hypothesis, monitor hypothesis, of how do we become extroverts and how do we become introverts. By overusing the monitoring hypothesis function, we become introverts, under users. That means if we use this monitor hypothesis a little less, then we become extroverts. And natural order hypothesis, input hypothesis, affective filter hypothesis. These things yesterday we have covered so far, and Chomsky's competence and performance, Delheim's communicative competence, and homeostasis, that is, the child takes pleasure in making errors. Vygotsky's theory of social constructivism. Today we are going to see this Vygotsky's theory, that is ZPD. Now, okay, how many participants have joined so far? Very few. Attendance is very less. This shows your uninterested towards the class. So whatever it may be. So if we don't continue the class, that will be a very inconvenience to the participants who are joining every day. So now we are moving to the methods. So what is method and what is approach and what is the technique? So approach is a larger idea. So approach is a set of assumptions regarding the nature of the language and the process involved in the teaching learning process. So the process involved in the teaching learning process and the assumptions, the set of assumptions we have to make before we take that language learning process. So that is called, according to the nature of the language, we should assume that, okay, this type of way I have to follow. So that is called approach. So approach is a larger form in which method is a part. And method is a larger form in which technique is a part. సో ఒక బిగ్ సర్కిల్, కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ కనుక మనం ఒక 3 తీసుకుంటే, బిగ్ సర్కిల్ అనేది అప్రోచ్ అండి. అందులోపల ఉండేటువంటి ఇన్నర్ సర్కిల్ అంటే మిడిల్ సర్కిల్ అనేది మెథడ్ అండి. టెక్నిక్ అనేది ఆ మెథడ్ లోపల ఉండేటువంటి స్మాల్ రౌండ్స్, డాట్స్ ఎన్నైనా పెట్టుకోవచ్చు. సో వీ కెన్ ఫాలో మెనీ టెక్నిక్స్ ఇన్ ద పర్టికులర్ మెథడ్. సో ఆల్రెడీ ఎస్టర్డే ఐ హ్యావ్ explained you, but now I am taking one more time. So technique, manam for example, whatever the method we can follow, whatever the method we can take. So which type of techniques we may use, as already I told you that we can take drama, we can take role play, we can take conversation, we can take dictation, we can take handwriting notes. That means we use the blackboard, writing on the blackboard, that is a technique. Copying from the blackboard, the students copy from the blackboard, that is a technique. So repeating after the teacher, that is a technique. So approach is a larger concept in which we assume regarding the nature of the language and regarding the process involved in that teaching learning process. What is the process involved in that and what is the nature of that language component? We assume we assume a set of assumptions. So those set of assumptions is called this approach. So method takes its origin in that particular approach. So it includes what we have to teach and how we are going to teach. What to teach and how to teach, that lies in the method. So now the technique is the actual thing, what is going in the classroom or what will go in the classroom. So the actual classroom activity or the plan used to fulfill the immediate objective.
సో సమ్ టైమ్స్ మనం ఏదో ప్లాన్ అంతా రెడీ చేసుకుంటాము, ఈ ఈ ఈ మెథడ్ లో చెప్పాలని మనం అనుకుంటాము, బట్ ఎట్ దట్ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ ద స్టూడెంట్స్ మే నాట్ ఏబుల్ టు డూ ఎనీథింగ్ ఆర్ దే మే నాట్ ఏబుల్ టు కాన్సన్ట్రేట్ టు లిజన్ టు ద క్లాస్ రూమ్. సో ఇమీడియట్లీ వి చేంజ్ అవర్ ప్లాన్, లేదా సడన్ గా మనం ఏం చేస్తామంటే లెట్ us ప్లే ఏ గేమ్ అందాం, లేదా లెట్ us ఐ విల్ గివ్ యూ సమ్ క్వశ్చన్స్ యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ అంటాం. సో అంటే అకార్డింగ్ టు ద సిచ్యువేషన్, యాక్చువల్ థింగ్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ టెక్నిక్. మనం సడన్ గా మనం ఒక టెక్నిక్ యూజ్ చేస్తాం. ఏంటి? లెట్ us అబ్జర్వ్ దట్ a bus is going on the road. So please observe that bus. So let us discuss something about the bus అని చెప్పేసి the bus అనేటువంటిది we write on the blackboard. Then we ask the students to come out with the words related to the bus. సో అట్లా మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేస్తాం, బస్ అనేటువంటి సిచ్యువేషన్. సో దట్ ఈజ్ కాల్డ్ టెక్నిక్. అంటే అప్పటిదప్పుడు మళ్ళీ మనం క్లాస్ రూమ్ లో ఏదైతే థింగ్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో ఆర్ ద యాక్చువల్ ప్లాన్ వి ఇంప్లిమెంట్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్, ఆర్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్, ద యాక్చువల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ద మెథడ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్, దట్ ఈజ్ కాల్డ్ టెక్నిక్. గుర్తుంచుకోండి. Okay, now we are taking the first method, that is GT method. GT means grammar translation method. So this grammar translation method was used up to 1840. So in this grammar translation method, word as a unit. Word as a unit. Very important. And direct method lo, indirect method, sentence as a unit. In grammar translation method, in GT method, the word is a unit. Very important. The distinction between this grammar translation method and direct method మనం అక్కడక్కడ చూసుకుంటూ ఉండాలి. ఇందులో ఏముంటుంది, అందులో ఏముంది. సో దిస్ గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్ ఈజ్ అన్ ఓల్డ్ మెథడ్ ఆర్ క్లాసికల్ మెథడ్, ఆర్ ఇట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఆంగ్లో జర్మన్ మెథడ్. దిస్ గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ క్లాసికల్ మెథడ్, ఓల్డ్ మెథడ్, అండ్ so this is most widely used method and very easy method for average teachers, easy method for common teacher. There is no complexity in this method. Sir, what is the thing actually involved in this method? The only thing involved in this method is translation. We have to translate the sentences from English to mother tongue, from English to the mother tongue of the students. So మనం ట్రాన్స్లేట్ చేసి చెప్పాలి, గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్. సో ఇన్ దిస్ మెథడ్ రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ ఆర్ ద మేజర్ కాంపోనెంట్. జనరల్లీ we translate. So the teacher reads and he translates and asks the students to read and ask them to write. So only reading and writing are emphasized in this method, remaining the most important things, listening and speaking are neglected. So they are not given prominence in this grammar translation method. And this method is a teacher-centered method. Very important. And the teacher translates everything. There is no scope to participate student. Student-centered method ఇది కాదు. So teacher translate చెప్తా ఉంటే వాడు వింటాడు, వినడానికి కూడా దెర్ ఇస్ నో స్కోప్. అంతే, టీచర్ ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే హీ హ్యాస్ టు ట్రాన్స్లేట్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైమ్ లో వీడి మైండ్ లో సంథింగ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ హిజ్ మదర్ టంగ్, హీ హ్యాస్ టు ట్రాన్స్లేట్ ఇన్ టు ద అదర్ టంగ్, దట్ ఈస్ సెకండ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, నెక్స్ట్ అండి, లెస్ అటెన్షన్ వాజ్ గివెన్ టు ప్రొనౌన్సియేషన్ ఆల్సో. స్పీకింగ్ నెగ్లెక్టెడ్, సో దెర్ ఈస్ నో కాన్సన్ట్రేషన్ ఆన్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఆల్సో. సో ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ జీటీ మెథడ్ ఒకసారి చూద్దాం. వర్డ్ ఈస్ ద బేసిక్ యూనిట్ అని చెప్పుకున్నాం ఇందాకే. So the teacher translates every word and every phrase and every sentence from L2 to L1. L2 is English, L1 is mother tongue. Gurtunchukondi. So teacher translate everything, every word, every phrase, every sentence from second language L2 to L1. So emphasize on study of grammar which is taught in deductive method. సో గ్రామర్ ఎట్లా చెప్తాము మనం ఈ జీటీ మెథడ్ లో అంటే డిడక్టివ్ వే, నాట్ ఇండక్టివ్ వే. మనం ఆల్రెడీ నేను మీకు ఇదివరకు ఒకసారి చెప్పాను, డిడక్టివ్ అండ్ ఇండక్టివ్ అంటే ఏంటి అంటే, ఇండక్టివ్ మెథడ్ అంటే ఏంటి అంటే ఎగ్జాంపుల్ టు రూల్. ఎగ్జాంపుల్ టు రూల్ అంటే వీ గివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫస్ట్,
by observing that examples లేదా మనం వాటి యొక్క వాటిని స్టడీ చేసి we come to a conclusion or we come to a structure or we come to a formula. Example to formula, example to rule, that is called a inductive method. Deductive method ante first we give the rule, first we give the formula, first we give the structure, then they have to write the sentences on their own by putting the vocabulary into that structure or by putting that vocabulary into that rule or into that formula, then they write on their own. So that's why this is called a deductive method. So grammar అనేది ఎట్లా చెప్తారు జీటీ మెథడ్ లో అంటే deductive way. Direct we write structure on the blackboard, then the students have to follow and they have to put the words into that structures and they have to write. So next, focus on comparison of structures of both languages. So now this is a grammar translation method. We translate from L2 to L1. So the children has to focus on the two structures of the L2 and structures of the L1. So very important thing, the teacher translates from L2 to L1. టీచర్ ఏం చేస్తాడు, ఇంగ్లీష్ నుంచి తెలుగులోకో లేదా ఇంగ్లీష్ నుంచి హిందీకో ట్రాన్స్లేట్ చేసేస్తాడు మదర్ టంగ్ లో. బట్ స్టూడెంట్ ఏం చేయాలి, వెన్ ద టీచర్ ఈజ్ ట్రాన్స్లేటింగ్ ఫ్రమ్ L2 to L1, he has to observe the mechanism behind the things. Next, when he has to appear for the examination or he has to take the notes or when he is practicing, he has to translate from L1 to L2. వాడికి మైండ్ లో L1 లో అంటే వాడి ఓన్ మదర్ టంగ్ లో he has some knowledge, so he has to translate them into the L2. So this thing is very important in this GT method. So who will become the translators? Who will become the great translators? Who will become master in translation technique? Not the teacher. The student will become. The student becomes the master of the translation technique. So very important andi ido okati chuskondi. Next, mother tongue dominates in teaching of English since there is a wholesale translation of English to L1. సో మదర్ టంగ్ డామినేట్స్, మదర్ టంగ్ యొక్క ప్రామినెన్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ మెథడ్ లోకి. సో నెక్స్ట్, లాంగ్వేజ్ మెటీరియల్ ఎలా ప్రజెంట్ చేస్తామంటే, లాంగ్వేజ్ మెటీరియల్ ప్రజెంటెడ్ ఫర్ దిస్ స్టడీ ఈజ్ గ్రేడెడ్. ద లాంగ్వేజ్ మెటీరియల్ ఈజ్ సెలెక్టెడ్ అండ్ గ్రేడెడ్ అకార్డింగ్ టు ద స్టూడెంట్స్. సో గ్రేడెడ్ గా అంటే వాళ్ళ ఏజ్ కి సరిపోయేటట్టుగా, వాళ్ళ క్లాస్ కు సరిపోయేటట్టుగా దట్ లాంగ్వేజ్ ఎలిమెంట్స్ కానీ గ్రామర్ ఎలిమెంట్స్ కానీ గ్రేడింగ్ ఉంటుంది. Next, the presentation of grammar rules are followed by study of lists of vocabulary and translation exercise. First we present the grammar rules. Next, followed by the study of list of vocabulary, and then we will give the translation exercise. First we give grammar rules. Already I told you grammar is taught deductive method. So we give grammar rules. Next we will give vocabulary and next we will give the translation exercise also. So now listening and speaking, the focus is only on reading and writing, mainly on translation only. So Otto Jesperson is the father of direct method. He criticized GT method. GT method ni etla criticize chesado chudandi. The translation method swallows up so much time that there is none left for learning the foreign language. So the translation method, while you are translating that sentences from L2 to L1, that swallows up much time. There is nothing left for you to learn the foreign language. So only translation appears. There is no learning the second language. Next, Dr. Bullard ఏం చెప్తాడంటే, సో ఇతడు కూడా దీన్ని క్రిటిసైజ్ చేస్తాడు. ఇట్ ఎయిమ్స్ టు టీచ్ ఇంగ్లీష్ బై రూల్స్, నాట్ బై యూస్. సో వి టీచ్ ఇంగ్లీష్ బై రూల్స్ ఓన్లీ, నాట్ బై యూస్. మనం ఇంగ్లీష్ ని యూజ్ చేయం, ఇంగ్లీష్ యొక్క రూల్స్ మాత్రమే నేర్చుకుంటాం. వి డోంట్ లెర్న్ ఇంగ్లీష్ ఇన్ దిస్ మెథడ్. We only learn the rules and structures of English by deductively only. So he says, to speak any language, whether it is native language or foreign language,
entirely by rule is quite impossible. Can we learn a language only through rules, only through structures? That was quite impossible. This quote was given by Bullard. So this is all about grammar translation method. Next, let us see the direct method. The second method is direct method. So in this direct method, sentence as a unit. Sentence as a unit. So this direct method is called as reform method. So reformed from grammar translation method to next another method. So that's why it is called as reform method or phonetical method or natural method or anti-grammatical method. Anti-grammatical method. This is quite opposite to grammar translation. So in grammar translation, mother tongue is a prominent thing. Mother tongue is a dominant thing. But in direct method అంటే ఒకటి గుర్తుంచుకోండి, everything is in English. Direct method means only English. Ante. So which language you want to learn? So you have to speak in that language only. You have to listen in that language only. So no translation will be given. Direct ga ఆ language లోనే ఉండాలి. So చూద్దామండి. That's why this is called natural method. So when we are learning Telugu, ఎట్లా నేర్చుకున్నాం మనం అందరం తెలుగులోనే మాట్లాడాం నేర్చుకునేటప్పుడు. Our mother and father, they speak in Telugu only. We too allowed to speak in Telugu only. అక్కడ వేరే భాష ఏం లేదు. డైరెక్ట్ గా in that language only we try to communicate, we try to utter something, and our mother also, she tried to correct our language also. So that is completely in direct method only. So మనం తెలుగు ఎట్లయితే నేర్చుకున్నామో లేదా మదర్ టంగ్ ఎట్లయితే నేర్చుకున్నామో the same way we have to follow in English. So that is called direct method, that is called reform method, that is called phonetical method, that is called natural method, that is called anti-grammatical method. So to teach English directly is to establish a direct or immediate association between experience and expression, between the English word, phrase or idiom and meaning. So this quote was given by Champion. So to teach English directly is to establish a direct association or immediate association between our experience and expression, between the English word, phrase, idiom and meaning. So మన experience and expression కి అలాగే English words కి phrase కి మధ్య association ఏర్పడితే so we can teach English directly. So English word, phrase, idiom కి అట్లాగే మన experience and expression కి మధ్య association establish చేస్తే so we can teach English directly. That is very important. So this method is based on the assumption that learner should experience the new language in the same way he experienced his mother tongue without considering the existence of his mother tongue. So మనం మదర్ టంగ్ ని నాకు నేను ఆల్రెడీ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ వెన్ వీ లెర్న్ మదర్ టంగ్ మనం ఏ టంగ్ ని కూడా మనం కన్సిడర్ చేయలేదు. సో ఇన్ ద సేమ్ వే యూ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద ఇంగ్లీష్ without considering your mother tongue. So the direct method of teaching, which is sometimes called the natural method, and it is often used in teaching foreign languages, we refrain from using the learner's native language and uses only the target language. So direct method ni manam sometimes we call it as natural method, that is often used in teaching foreign languages. So that is often used, not exclusively used this method. English నేర్చుకోవడానికి ఎక్స్క్లూజివ్ గా ఇదే మెథడ్ అని చెప్పలేం, బట్ జనరల్లీ రిగార్డెడ్ న్యాచురల్ గా ఆఫెన్ గా దిస్ మెథడ్ ఈస్ యూజ్డ్. సో అండ్ we refrain from using the learner's native language. So you are not allowed to use the learner's mother tongue, learner's native language use చేయొద్దు. We have to use only the target language only. So this is developed in reaction to grammar translation method. This is a reaction against grammar translation method. So this aims at teaching English directly without any translation, without any mother tongue,
So it teaches the language, not about the language. GT లో మనం ఏమనుకున్నామంటే we teach about the language, we teach about the rules of the language, we teach the structures, we teach a deductive way of grammar rules, but here we don't teach the nature of the language, we don't teach about the language, we don't teach the rules of the language, we teach completely the language only. Direct గా లాంగ్వేజ్ మాట్లాడమని చెప్పేస్తాం. That is the direct method. So Henry Sweet and Otto Jesperson, already I told you, ఇంతకు ముందు జీటీ లోపల ఒకటి అటాక్ చేస్తూ రాసినటువంటి కొటేషన్ ఒకటి జెస్పర్సన్ అని వచ్చింది. సో హెన్రీ స్వీట్ అండ్ ఒట్టో జెస్పర్సన్. అద్విక్, కుడ్ యూ ప్లీజ్ కొంచెం పైకి పోనీ? ఓకేనా, కనిపిస్తుంది. Henry Sweet and Otto Jesperson, they are called as fathers of direct method. And Charles Berlitz popularized this direct method. So direct method ki fathers evarante Otto Jesperson and Henry Sweet. Otto Jesperson పేరు బాగా గుర్తుంచుకోండి. డైరెక్ట్ మెథడ్. సో చెప్పాను ఇందాకే, సెంటెన్స్ యాజ్ ఎ యూనిట్, బట్ జీటీ లోపల వర్డ్ యాజ్ ఎ యూనిట్. సో హెన్రీ స్వీట్ అండ్ ఒట్టో జెస్పర్సన్ ఆర్ కాల్డ్ ద ఫాదర్స్ ఆఫ్ direct method, and Charles Berlitz he popularized this direct method. So why direct method replaced GTM, grammar translation method? GT method was based on set of specific rigid rules. Specific rules untai, dictation, cramming of rules, translation, writing. So the major drawback in GTM was the lack of practical use of target language. There is no practical use of the language. సో రిపిటేషన్ లేదు. సో దాన్ని ప్రాక్టికల్ గా లాంగ్వేజ్ ని యూజ్ చేయడం లేదు, ఓన్లీ ట్రాన్స్లేషన్. సో దట్స్ వై డైరెక్ట్ మెథడ్ రీప్లేస్డ్ GTM. సో దేర్ వాజ్ నో ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ స్పోకెన్ లాంగ్వేజ్, అండ్ యాజ్ ఏ రిజల్ట్ ద లర్నర్స్ were good at reading and able to write sentences, but they were unable to use that language in spoken context. సో మనం ఒకసారి చూద్దాం. ఐ థింక్ నేనైతే మీలో ఎంతమంది యూ కెన్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ ఫ్లూయెంట్లీ? I think I am not a fluent speaker of English, because from the ages, I think English was introduced to me at the class 5 only. So when I was in class 5, English was introduced. Frankly, I don't know the alphabets up to the age of 5th class, not the age of 5. In the 5th class, English was introduced to me. So I learnt English, simple words and all those things in class 5. And in the same way, that is the GT method up to 10th class and up to intermediate, I was taught only GT method. So I can read English very well, I can understand English very well. When come to the writing part, I can write English very well, but I can't speak English very fluently. So ee madhyalo for the last 10 years, after becoming school assistant English and after taking some English classes, I was managing some little bit to speak English, somewhat fluent English, not better English, somewhat. I think I was fluent up to 20 to 25% only. So etla jarigindi ante, so I was able to read and I was able to write, but I am not able to speak. So this thing was the major drawback in GT method, because there is no scope to listening and speaking. ఓరల్ డ్రిల్ కి దేర్ వాజ్ నో స్కోప్. ఓరల్ డ్రిల్ లేదు, ప్రాక్టీస్ లేదు. సో యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ద లర్నర్ విల్ బికమ్ అ బెటర్ రీడర్ అండ్ అ బెటర్ రైటర్, బట్ హీ కాంట్ బికమ్ ఏ బెటర్ స్పీకర్. సో that's why this direct method replaced the grammar translation method. So now let us move to another method, that is audio lingual method. Audio lingual method very important అండి. సో ఆడియో లింగ్వల్ మెథడ్ అంటే ఏంటి చూద్దాం. ఆడియో లింగ్వల్ మెథడ్, దిస్ మెథడ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆర్మీ మెథడ్, దిస్ మెథడ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఓరల్ మెథడ్, దిస్ మెథడ్ ఈజ్ కాల్డ్ మిచిగాన్ మెథడ్. సో వై దిస్ మెథడ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆర్మీ మెథడ్? ఎందుకంటే ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ వరల్డ్ వార్ 1 అండ్ వరల్డ్ వార్ 2, మేజర్లీ వరల్డ్ వార్ 2 టైం లోపల, so the soldiers were appointed largely into the army. Local people were given army soldier role. So they had been appointed into the army. So they had been given this training to learn a language. So ఇప్పుడు వాళ్ళని మనం ఎక్కడైనా జపాన్ లో యుద్ధం చేయడానికి పంపిస్తే జపాన్ లాంగ్వేజ్ నేర్పించాలి.
లేదు జపాన్ సోల్జర్స్ అమెరికాకి పంపడం లేదా ఇంకేదైనా కంట్రీకి పంపడం చేస్తే సో ద లింగ్వా ఫ్రాంక్వా కాబట్టి సో ఇంగ్లీష్ నేర్పించడం జరిగింది అనమాట. దట్స్ వై దిస్ ఆడియో లింగ్వల్ మెథడ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆర్మీ మెథడ్. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఓరల్ మెథడ్, మిచిగాన్ మెథడ్. మీరు ఇలాంటివి బట్టి పట్టేస్తే సరిపోతుంది. ఆడియో మెథడ్, ఆడియో లింగ్వల్ అనగానే ఆర్మీ మెథడ్, ఓరల్ మెథడ్. ఓరల్ అంటే ఏముంటుంది, అంతా కూడా డ్రిల్లింగ్ 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 బస్. ఆర్మీ మెథడ్ వల్ల ఏం చేస్తారు, సో లాంగ్వేజ్ ని ట్రాన్స్లేట్ ఇట్లా చేసుకుంటూ అంత ఫాస్ట్ గా నేర్పలేరు కాబట్టి సో త్రూ డ్రిల్లింగ్ ఓన్లీ, సో త్రూ మెమరైజ్డ్ సెంటెన్సెస్ ఓన్లీ దే హ్యాడ్ మేడ్ ద సోల్జర్స్ టు లెర్న్ ద లాంగ్వేజ్. సో ఇది చూడండి. సో ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ ఇన్ టీచింగ్ ఫారెన్ లాంగ్వేజెస్, నాట్ సెకండ్ లాంగ్వేజ్, ఫారెన్ లాంగ్వేజెస్. సో దట్ వాజ్ ఏ కంట్రీ వేర్ ఇంగ్లీష్ వాజ్ నాట్ ప్రామినెంట్. కాబట్టి ఫారెన్ లాంగ్వేజ్ నేర్పడానికి this audiolingual method or army method is better used. So it believes in habit formation as a mode of language teaching. So in this audiolingual method, so habit formation అనేది very important. ఎప్పటి వరకు వాళ్ళతో రిపీట్ చేపించారు సోల్జర్స్ తోటి అంటే అప్ టు దే యూజ్ ద సెంటెన్సెస్ స్పాంటేనియస్లీ వితౌట్ ఎనీ ఎర్రర్స్. స్పాంటేనియస్ గా వాళ్ళు మాట్లాడేంత వరకు కూడా so they had been given this training to repeat the sentences. Particular sentence యొక్క ప్రాక్టీస్ బాగా ఉందన్నమాట. సో లిజనింగ్ అండ్ స్పీకింగ్ ఈజ్ ఎంఫసైజ్డ్. లిజనింగ్ అండ్ స్పీకింగ్ ని చాలా ఎంఫసైజ్ చేశారు, బట్ రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ వర్ గివెన్ లిటిల్ ప్రామినెన్స్. సో దిస్ మెథడ్ క్లెయిమ్డ్ టు హ్యావ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ లాంగ్వేజ్ టీచింగ్ ఫ్రమ్ ఎన్ ఆర్ట్ ఇన్ టు సైన్స్. అప్పటి వరకు కూడా లాంగ్వేజ్ టీచింగ్ అనేది దట్ వాజ్ నాట్ ఏ సైన్స్. అంటే దాని దెర్ ఇస్ నో సైంటిఫిక్ అప్రోచ్ అనేది లేదా సీక్వెన్స్ గా నేర్పడం అనేది దట్ వాజ్ నాట్ దేర్ బిఫోర్ దిస్ మెథడ్. సో అప్ టు దట్ మార్క్ ఓన్లీ లాంగ్వేజ్ టీచింగ్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎన్ ఆర్ట్. సో మేక్ ద చిల్డ్రన్ టు స్పీక్ ఆర్ మేక్ ద చిల్డ్రన్ టు రీడ్, దట్ వాజ్ ఎన్ ఆర్ట్. బట్ when this audio lingual method or when this army method was introduced like a systematic scientific study, దీన్ని ఒక సైన్స్ లాగా నేర్పించడం జరిగింది అన్నమాట. సో అప్లైడ్ టు లాంగ్వేజ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అండ్ ఆఫెన్ విత్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ద లాంగ్వేజ్ ల్యాబ్. ఆడియో లింగ్వల్ మెథడ్ లో లాంగ్వేజ్ ల్యాబ్స్ ఆర్ ఇంట్రడ్యూస్డ్. గుర్తుంచుకోండి. సో ఇట్ మీన్స్ దట్ ద ఇన్స్ట్రక్టర్ వుడ్ ప్రజెంట్ ద కరెక్ట్ మోడల్ ఆఫ్ ఎ సెంటెన్స్ అండ్ ద స్టూడెంట్స్ వుడ్ హ్యావ్ టు రిపీట్ ఇట్. సో ద స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ టు రిపీట్ ఆఫ్టర్ ద టీచర్ ఆర్ ద స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ టు రిపీట్ ఆఫ్టర్ ద మెషిన్స్. ఆర్ లాంగ్వేజ్ ల్యాబ్ లో ఒక మెషిన్ అంటే రికార్డర్ ఉంటుంది చూడండి. నా ఇప్పుడంటే మనకంత ఫోన్ కంప్యూటర్స్ వచ్చాయి. సో ఎట్ దట్ టైమ్ ఓన్లీ ద రికార్డింగ్ మెషిన్స్ వర్ దేర్. సో రికార్డ్ అందులోపల ప్లే అవుతున్నటువంటి సెంటెన్సెస్, ద స్ట్రక్చర్స్, దే హ్యావ్ టు రిపీట్, దే హ్యావ్ టు మెమరైజ్ దోస్ సెంటెన్సెస్. సో దట్స్ వై దిస్ మెథడ్ ఈజ్ కాల్డ్ రిపీటింగ్ మెథడ్. కాబట్టి ఓరల్ మెథడ్ అన్నాం దీన్ని. సో ఓన్లీ థింగ్ ఇన్ ఆడియో లింగ్వలిజం దేర్ ఈజ్ నో ఎక్స్ప్లిసిట్ గ్రామర్ ఇన్స్ట్రక్షన్. గ్రామర్ చెప్పరు, ఓన్లీ డైరెక్ట్ సెంటెన్సెస్ చెప్తారు. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సింప్లీ మెమరైజ్డ్, సింప్లీ మెమరైజ్డ్, 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 మెమరైజ్డ్. ఆర్మీ మెథడ్ మెమరీ, ఆర్మీ మెథడ్ ఓరల్ మెథడ్, ఆర్మీ మెథడ్ లాంగ్వేజ్ ల్యాబ్, ఆర్మీ మెథడ్ ఓన్లీ లిజనింగ్ స్పీకింగ్, రిపీట్ ఆఫ్టర్ ద మెషిన్ or repeat after the teacher. So the idea is for the students to practice the particular construct until they can use it spontaneously and fluently. మనం స్పాంటేనియస్ గా దాన్ని ఎక్కడైనా యూజ్ చేయగలుగుతున్నాడు అంటే అప్పటి వరకు వాడితో రిపీట్ చేస్తాడు. ఒకసారి చూద్దాం డైరెక్ట్ మెథడ్ వర్సెస్ ఆడియో లింగ్వల్ మెథడ్. సో ఈ డైరెక్ట్ మెథడ్, ఆడియో లింగ్వల్ మెథడ్ జనరల్ గా మనకు సేమ్ అనిపిస్తున్నాయి కదా. స్పీకింగ్ అండ్ లిజనింగ్ వర్ గివెన్ ప్రామినెంట్ ఇంపార్టెన్స్, నో రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ రెండు ఒకలాగానే ఉన్నాయి. బట్ దేర్ ఈజ్ సిమిలారిటీ ఉంది, చిన్నగా తేడా కూడా ఉంటుంది చూడండి. సో దిస్ మెథడ్ ఈజ్ సిమిలర్ టు ద డైరెక్ట్ మెథడ్. ఆడియో లింగ్వల్ మెథడ్ ఈజ్ సిమిలర్ టు ద డైరెక్ట్ మెథడ్. Like the direct method, the audio lingual method advised that students should be taught a language directly without using the students' native language to explain new words or grammar in target language. So same, if rendu kudanu, there is no use or there is no specific use of students' mother tongue or students' native language. Native language vadakunda డైరెక్ట్ గా పిల్లోడి డైరెక్ట్ గా ఏదైతే మనం టార్గెట్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ అనుకుంటున్నామో ఆ టార్గెట్ లాంగ్వేజ్ లోనే మాట్లాడించాలి. సో ఇది రెండిటికి సిమిలారిటీ. హవెవర్
there is a small difference is there. So however, unlike the direct method, the audio-lingual method did not focus on teaching vocabulary. Rather, the teacher drilled the students in the use of grammar. So audio-lingual method lo, the teacher did not focus on teaching vocabulary. Vocabulary teaching anedi undadu. So direct method lo everything will be given directly into the other tongue only, not mother tongue. So అక్కడ vocabulary teaching కూడా ఉంటుంది, but not in the mother tongue, in the other tongue only. Contextualized meaning ఇస్తా ఉంటాం మనం అక్కడ. సో అట్లాగే ఇక్కడ ఏంటి అంటే the teacher drilled the students in the use of grammar. ఓన్లీ డ్రిల్లింగ్ ఉంటుందండి. ఆడియో లింగ్వల్ మెథడ్ అంటే ఆర్మీ వాళ్ళని అందరినీ కూర్చునబెట్టి డ్రిల్లింగ్ ఇచ్చారు, మెషిన్స్ తోటి లాంగ్వేజ్ ల్యాబ్ ఏర్పాటు చేసి డ్రిల్లింగ్ until they speak spontaneously. అదొకటి గుర్తుంచుకోండి. ఎస్. Now the structural approach. So it is nothing but the improvement of direct method. So structural approach కూడాను direct method యొక్క improvement. So structural approach is nothing but the improved direct method. So in direct method, we don't use the mother tongue. We don't translate even a single word. We don't give any meaning in the mother tongue. So structural approach. This structural approach is an approach in the study of the language that emphasizes the examination of the language in very detailed manner. So structural approach ante enti ante that in this approach the study of the language emphasizes the examination of the language in very detailed manner. We have to examine the language in very detailed manner. Asala language మొత్తాన్ని కూడా మనం కంప్లీట్ గా మనం మైక్రోస్కోపిక్ స్టడీ చేస్తాం అనమాట. వాట్ వాజ్ దేర్ ఇన్ దట్ లాంగ్వేజ్. సో దిస్ స్ట్రాటజీ విచ్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్ examines language products such as sounds, morphemes, words, sentences, vocabulary, all these things. So ఈ స్ట్రక్చరల్ అప్రోచ్ లో మనం ఏం చేస్తాం, వి స్టడీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, సౌండ్స్, మార్ఫిమ్స్, వర్డ్స్, సెంటెన్సెస్, వొకాబులరీ, స్ట్రక్చర్స్, ఎవ్రీథింగ్ మనం అన్నిటి మీద ఫోకస్ చేస్తుంటాం. నెక్స్ట్ అంతేకాకుండా ఇట్ ఆల్సో ఫెసిలిటేట్స్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ లాంగ్వేజ్ on the basis of structures. So learning the language based on the structures. So who improved this structural approach? Bracket la raskondi, structural approach paine clear ga T.C. Price and Robert Lado. T.C. Price and Robert Lado. The most important, and innak cheptunnam manam direct method, who is the most key point in the direct method? Henry Sweet and Otto Jesperson. They are called as the fathers of direct method. Chala important. Next, this structural approach, Price, T.C. Price and Robert Lado. So it is based on behavioral psychology and structural linguistics. Manaku behavioral psychology ante enti ante mana mind lopala there was no pre-assumed things were there in the mind lo em undadu, we can practice anything ante by birth. Then emantaru manaku by birth mana mind lo em undadu, so we can modify the children into anything. We can modify a children to speak anything. This is called behavioralism. Behavioralism ante already cheppanu nenu meeku, Pavlov kuక్క అని చెప్పేసి. Pavlov కుక్క ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే there is no something, there was nothing in the mind of the dog. If you give the proper stimulus, then the response will come. అట్లాంటిది అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ స్ట్రక్చరల్ అప్రోచ్ కూడాను బిహేవియరల్ సైకాలజీ పైనే డిపెండ్ అవుతుందండి. సో ఇందులో ప్యాటర్న్ ప్రాక్టీస్, డ్రిల్స్, సబ్స్టిట్యూషన్ టేబుల్స్, స్క్రిప్టెడ్ డైలాగ్స్, క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్, ఎవ్రీథింగ్ యూజ్డ్. మనం ఇందాకే చెప్పుకున్నాం, microscopic study of the language, every aspect of the language, we examine the language. So practice, patterns, substitution tables, everything are used. So the structural approach is a technique wherein the learner masters the pattern of sentences. So sentence patterns were given most important thing andi. Indulo sentence patterns ki చాలా important ఇస్తాము, but in other tongue only, not in mother tongue. గుర్తుంచుకోండి.
ట్రాన్స్లేట్ చేసినట్టుగా కాదు. We give sentences, we give structures, we give words, we give substitution tables. We ask them to substitute this subject plus is MR plus V4. This is present continuous tense. So we give some example for the subjects. We give some verbs, V4s also. Then we ask them to substitute in that structures. They will get new words. They will get new sentences using that structures. So that is a structural approach. Okay. So ఇంకొకటి ఏంటి అంటే it is purely grammatical syllabus. So grammar items are selected and graded. Selection and gradation of grammatical items in the structural approach. Next, repetition with proper form and pronunciation. Mother tongue is banned. గుర్తుంచుకోండి, స్ట్రక్చరల్ అప్రోచ్ అనేది ఇంప్రూవైజ్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ మెథడ్. సో మదర్ టంగ్ ఈజ్ బ్యాండ్ కంప్లీట్లీ. సో నో ఇంపార్టెన్స్ టు ద మీనింగ్, ద ఇంపార్టెన్స్ టు ద స్ట్రక్చర్స్ ఓన్లీ. సెమాంటిక్ గా ఉండదు ఏం కూడా, సింటాక్టికే ఇంపార్టెన్స్. ఇంపార్టెన్స్ గివెన్ టు సింటాక్స్, నాట్ టు సెమాంటిక్స్. మీనింగ్ లేదండి, స్ట్రక్చర్ కే ఉంది అండి. సో సింటాక్స్ కే ఇంపార్టెన్స్. సో నో ఇంపార్టెన్స్ టు వర్డ్స్. దట్ వాజ్ బేస్డ్ ఆన్ రిపీటెడ్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్స్. మనం ఏం చేస్తామంటే రిపీటెడ్ గా రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ ఇస్తాం. ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఈ స్ట్రక్చరల్ అప్రోచ్ లో ఒకటి బాగా గుర్తుంచుకోండి, లాస్ట్ పాయింట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ద ఎర్రర్స్ వర్ సీన్ యాజ్ సీరియస్ అబిరేషన్స్. సో సీరియస్ అబిరేషన్స్ అంటే ఏంటి అంటే వీ హ్యావ్ టు రెక్టిఫై దేర్ మిస్టేక్స్ ఇమీడియట్లీ. సో మనం కనుక వాటిని ఇంకా టాలరేట్ చేస్తే దట్ మిస్టేక్స్ విల్ బికమ్ హ్యాబిట్ ఫార్మేషన్. సో ద మిస్టేక్స్ ఆర్ ఎర్రర్స్ టు బి కరెక్టెడ్ ఇమ్మీడియట్లీ. వెంటనే కరెక్ట్ చేయాలి. అదొకటి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది 2-3 times వచ్చిందండి. ఇన్ విచ్ అప్రోచ్ ద ఎర్రర్స్ టు బి రెక్టిఫైడ్ ఇమ్మీడియట్లీ. Teacher has to correct the mistakes of the students immediately before they become habits. In which approach? In structural approach. దీన్ని ఐడెంటిఫై చేసుకోండి, మీ బుక్ లోపల స్టార్ మార్క్ పెట్టుకోండి, ఎట్లయినా గుర్తుంచుకోండి. So this is the structural approach. Now the next one, communicative language teaching. So communicative language teaching lo enti ante, so this is reaction against structural approach. So this communicative language teaching indaka everything will be taught through the structures అని చెప్పుకున్నాం. But here not through the structures. ఇక్కడ చామ్స్కీ యొక్క కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కాంపిటెన్స్ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంది కదా. He has a competence and if he used that competence we call it as performance. అట్లాగే డెల్ హైమ్స్ యొక్క కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కమ్యూనికేటివ్ కాంపిటెన్స్, there were 4 concepts were there in that communicative competence. మనం మొన్న చూసాం 4 concepts ఉన్నాయి in Del Hines communicative competence: linguistic competence, discourse competence, socio-linguistic competence, strategic competence. That is called communicative language teaching లో ఈ 2 basic things. అట్లాగే ఎన్ఎస్ ప్రభు యొక్క బెంగళూరు ప్రాజెక్ట్ అనేటువంటిది ఒకటి ఉంది. సో దీస్ 3 main things, వీటిపైన బేస్డ్ ఆన్ దీస్ 3 theories communicative language teaching. Communicative అంటే మనకు తెలుస్తుంది, communicative means communication between persons. That is called interaction. So communicative language teaching అంటే ఏం లేదండి, interaction between the people, interaction between the students, interaction between the student and teacher. అదేండి. సో అన్లైక్ ప్రీవియస్ వ్యూస్ ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి మెథడ్స్ ఉన్నాయి. సో గ్రామటికల్ కాంపిటెన్స్ కి మనం చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చాము స్ట్రక్చరల్ అప్రోచ్ లో, గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్ లో. బట్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కమ్యూనికేటివ్ లాంగ్వేజ్ టీచింగ్ వి గివ్ ద టాప్ ప్రయారిటీ టు కమ్యూనికేటివ్ కాంపిటెన్స్ ఓన్లీ. డెల్ హైమ్స్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కమ్యూనికేటివ్ కాంపిటెన్స్ ఉంది కదండి. సో ఆ డెల్ హైమ్స్ ఇచ్చినటువంటి కమ్యూనికేటివ్ కాంపిటెన్స్ కి మనం వీ హ్యావ్ టు గివ్ టాప్ ప్రయారిటీ. సో దిస్ కమ్యూనికేటివ్ లాంగ్వేజ్ టీచింగ్ CLT అంటాం. So in this communicative language teaching also positions the teacher as a facilitator. He was not an instructor. The teacher don't teach. The teacher don't instruct. Manaku telusu instruct anna teacher na okate. So that was not the role of the teacher as an instructor. Here the teacher's role is as a facilitator. Furthermore,
The approach is a non-methodical system that does not use a textbook series to teach the target language, but works on developing sound, oral, and verbal skills prior to reading and writing. So textbooks ni use cheyamandi manam communicative language teaching lo only interaction is given importance. So prior to reading and writing, only oral verbal skills were given important role. సో ఈ కమ్యూనికేటివ్ లాంగ్వేజ్ టీచింగ్ లో కమ్యూనికేషన్ అన్నాం కదా, ఇక్కడ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండి అథెంటిక్ టెక్స్ట్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది గుర్తుంచుకోండి. అథెంటిక్ మెటీరియల్ గివెన్ టు ద స్టూడెంట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు ఇంకా అవసరం అయితే కమ్యూనికేటివ్ లాంగ్వేజ్ టీచింగ్ కాడనే బ్రాకెట్ లో అథెంటిక్ మెటీరియల్ అని పెట్టుకోండి. సార్ వాట్ ఈస్ దిస్ అథెంటిక్ మెటీరియల్? డూ యూ నో అథెంటిక్ మెటీరియల్? కుడ్ ఎనీవన్ సే వాట్ ఈస్ అథెంటిక్ మెటీరియల్? Unmute yourself. Do you know authentic material? What is this? Nobody is responding. Newspaper X. Okay. సో అథెంటిక్ మెటీరియల్ జనరల్ గా మనం చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేటువంటి థింగ్ ఏంటి అంటే, అథెంటిక్ మెటీరియల్ అంటే అది క్లాస్ కోసం ప్రత్యేకంగా రికార్డ్ చేసిందో, క్లాస్ కోసం రాసిందో అని మనం జనరల్ థింగ్ వి కన్ఫ్యూజ్డ్. జనరల్ గా రాంగ్ అజంప్షన్ ఉంటుంది. అథెంటిక్ అంటే మనం ఏమనుకుంటాం, దట్ ఈజ్ అథెంటిక్ అంటాం. అథెంటిక్ అంటే వెరీ అఫీషియల్. బట్ హియర్ ఫర్ అథెంటిక్ మెటీరియల్, సో ద మెటీరియల్ విచ్ వాజ్ ప్రిపేర్డ్, ద మెటీరియల్ విచ్ వాజ్ రిటన్ నాట్ ఫర్ ద లాంగ్వేజ్ లెర్నింగ్, నాట్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ లెర్నింగ్. మనకు న్యూస్ పేపర్ ఉంటుందండి. ఈజ్ ఇట్ మెంట్ ఫర్ లాంగ్వేజ్ లెర్నింగ్? మనం స్కూల్లో క్లాస్ చెప్పడం కోసం న్యూస్ పేపర్ ప్రింట్ చేస్తారా? నో. సో యూ కెన్ టేక్ ద రేఫర్స్ ఆఫ్ సంతూర్ సోప్స్, రేఫర్స్ ఆఫ్ ఎనీ అదర్ షాంపూస్ అండ్ టూత్ పేస్ట్ అండ్ అదర్ సినిమా పోస్టర్స్, ఎనీ ప్యాంప్లెట్స్. మనకు రోడ్డు మీద ఇట్లా జాతరలు అప్పుడు అక్కడిక్కడ పడేస్తూ ఉంటారు ప్యాంప్లెట్స్. మనం ఏదైనా సినిమా చూసి బయటకు వచ్చేటప్పుడు, ఎగ్జామ్ రాసి బయటకు వచ్చేటప్పుడు ప్యాంప్లెట్స్ ఇస్తారు. సో యాక్చువల్లీ దోస్ పాంప్లెట్స్ ఎందుకండి? దోస్ పాంప్లెట్స్ వర్ మెంట్ టు అడ్వర్టైజ్ దేర్ ప్రోడక్ట్, ఆర్ దిస్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ కోకా కోలా, ఆర్ దిస్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ క్లోజ్ అప్ అని. సో ఇఫ్ యూ కలెక్ట్ దోస్ రేఫర్స్ ఆఫ్ ద సోప్స్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్, ఇఫ్ యూ టేక్ ఇన్ టు ద క్లాస్ రూమ్, if you are using those refers to the classroom teaching, that is authentic material. That means the material which is not prepared for the purpose of language teaching, but we are using those material in the classroom, that is called authentic material. గుర్తుంచుకోండి. సో ఈ రోజు మార్నింగ్ ఆల్ ఇండియా రేడియో న్యూస్ వచ్చింది ఒకటి. మనం ఆ న్యూస్ రికార్డ్ చేసుకొని వచ్చి క్లాస్ రూమ్ లోపల వినిపిస్తున్నాం. దట్ ఈజ్ అన్ అథెంటిక్ మెటీరియల్. అంతేగాని క్లాస్ రూమ్ టీచింగ్ కోసం అయితే ఆల్ ఇండియా రేడియో వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి బులెటిన్ కాదు కదా. సో దట్ ఈజ్ కాల్డ్ అథెంటిక్ మెటీరియల్. సో యూ కెన్ టేక్ ఎనీథింగ్, ఏదైనా తీసుకొని రావచ్చు, బయట జరిగేటువంటిది ఏదైనా విచ్ వాజ్ నాట్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ క్లాస్ రూమ్ టీచింగ్, బట్ వీఆర్ యూజింగ్ దట్ థింగ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్. దట్ ఈజ్ కాల్డ్ అథెంటిక్ టెక్స్ట్, అథెంటిక్ మెటీరియల్. And the use of the language both in classroom or outside the classroom, this is called authentic text. In CLT, in communicative language teaching, we use authentic material in the classroom. Very, very important, Andy. So very, very important. So next, ikkada indalone idantha common, adantha cheppesam manam. I must del indaaka manam cheppunnam 4 competencies unnayani. So I must tell a communicative competence lopala. He said, goal of a language teaching is to develop communication competence. Communication competence. This communicative competence and a word was term coined by Heimastel. So it is more an experience approach, or it is more learning by doing. Communicative language teaching lo communication, interaction between friends, interaction between teacher and student, interaction between peers, interaction between one person to other person. So the 6 listed activities were there in this particular thing. Role plays, interviews, and group work, information gap, opinion sharing,
అండ్ స్కావెంజర్ హంట్. ఐ డోంట్ నో యాక్చువల్లీ దిస్ స్కావెంజర్ హంట్. ఒకసారి మీకు తెలుసుకొని చెప్తాను యాక్చువల్లీ. ఓకే, యా, ఐ విల్ గివ్ యూ ఆఫ్టర్ ద క్లాస్. సో Noam Chomsky rejected structural approach. Noam Chomsky, his concept of competence and performance. So he rejected structural approach. ఈ స్ట్రక్చర్స్ ఏంది, స్ట్రక్చర్స్ ఇచ్చుడు, వాడికి వర్డ్స్ ఇచ్చుడు, వొకాబులరీ ఇచ్చుడు, అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయమని చెప్పడం. సో దట్ వాజ్ నాట్ రైట్. దెర్ వాజ్ ఎ కాంపిటెన్స్. ఆ కాంపిటెన్స్ డెవలప్ చేయాలి. దట్ వాజ్ యూజింగ్ ద లాంగ్వేజ్ ఆర్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద లాంగ్వేజ్ ని ఇంప్రూవ్ చేసి, సో ఇఫ్ హీ పర్ఫార్మ్స్, అదిన్ని పర్ఫార్మెన్స్ అంటాం. కానీ దిస్ స్ట్రక్చరల్ అప్రోచ్ ఈజ్ నాట్ గుడ్. ఆడియో లింగ్వల్ మెథడ్, సిచ్యువేషనల్ అప్రోచ్, ఇదంతా కూడా హీ అపోజ్డ్. యా. సో ఇంకొకటి, చామ్స్కీ రిజెక్ట్ చేశాడు స్ట్రక్చరల్ అప్రోచ్ ని. అట్లాగే కీత్ జాన్సన్ అని ఇంకొక మనకు ఈ లాంగ్వేజ్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్, దీనిలో ఏం చెప్పాడంటే, ద స్ట్రక్చరల్ అప్రోచ్ మేక్స్ ద లెర్నర్ స్ట్రక్చరల్లీ కాంపిటెంట్. సో హీ కెన్ రైట్ ద స్ట్రక్చర్స్, హీ కెన్ రైట్ ద సెంటెన్స్, బట్ వెన్ కమ్ టు ద కమ్యూనికేషన్స్ he will become incompetent. No competency to speak, no competency to communicate. So this is very important. చామ్స్కీ రిజెక్ట్ చేశాడు స్ట్రక్చరల్ అప్రోచ్ ని, కమ్యూనికేటివ్ లాంగ్వేజ్ టీచింగ్ ని సపోజ్ చేశాడు. కీత్ జాన్సన్ కూడా స్ట్రక్చరల్ అప్రోచ్ ని అపోజ్ చేశాడు, కమ్యూనికేటివ్ లాంగ్వేజ్ టీచింగ్ CLT ని ప్రపోజ్ చేశాడు అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ బైలింగ్వల్ మెథడ్. సో we know bilingual means by two linguists. Two linguists means two languages, using the two languages. So this was introduced by C.J. Dodson. So this bilingual method was tried out in our CFEL. మన ఇఫ్లు ఉంది కదా, ఇఫ్లుకి ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి నేమ్ CFEL. సో హైదరాబాద్ లో ఉన్నటువంటి ఇఫ్లు క్యాంపస్, CFEL క్యాంపస్ లోనే దిస్ bilingual method was tried out by SLN Shastri. సో ఈ నేమ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. Bilingual method was introduced by C.J. Dodson and tried out at CFEL Hyderabad by SLN Shastri. So it aims at fluency and accuracy in spoken and written language and to prepare the pupil to achieve true bilingualism. So bilingualism ante enti, the ability to speak English, అక్కడక్కడ తెలుగు వర్డ్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా. సో ఇప్పుడు మేము మాట్లాడుతూ ఉంటాం. సో వెన్ ఎవర్ వీ స్పీక్ సంథింగ్, టు గివ్ మోర్ క్లారిటీ, టు గివ్ క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, సమ్వేర్ హియర్ అండ్ దేర్ వీ యూజ్ సమ్ తెలుగు. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ బైలింగ్వల్ టీచర్ ఆర్ బైలింగ్వల్ మెథడ్. సో ఒకసారి చూద్దాం డాక్టర్ డాట్సన్ ఏమంటాడు, వై హీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ దిస్ బైలింగ్వల్ మెథడ్ అంటే, సో ఇఫ్ ఎ మేజర్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఈజ్ taught యాజ్ ఎ సెకండ్ లాంగ్వేజ్ by direct method, the vernaculars would disappear within a few generations. So if the major language of English, if we teach English through only direct method, పిల్లలకి మనం కనుక ఓన్లీ డైరెక్ట్ మెథడ్ లోనే ఇంగ్లీష్ చెప్పేస్తే, soon they will become master in English, but the vernacular language, vernacular means local, native. So the vernacular languages will disappear very soon after few generations. So this mother tongue will become disappear. So our mother tongue అనేది పోతుంది. కాబట్టి major language of the world should be taught as a second language, not in direct method. Direct method అంటే ఏమనుకున్నాం మనం, డైరెక్ట్ గా అదే లాంగ్వేజ్ లో చెప్పాలి, నో ట్రాన్స్లేషన్, నో మదర్ టంగ్ అనుకున్నాం. సో అట్లా డైరెక్ట్ గా కనుక చెప్తే వర్నాక్యులర్ మొత్తం డిసపియర్ అయిపోతుంది అని చెప్పేసి డాట్సన్ చెప్తాడు. ఇట్ ఈస్ ఎ మెథడ్ విచ్ మేక్స్ యూజ్ ఆఫ్ టూ లాంగ్వేజెస్, మదర్ టంగ్ ని, అదర్ టంగ్ ని, రెండింటిని వాడుకుంటాం మనం. సో డైరెక్ట్ మెథడ్ ఈజ్ ఎ రియాక్షన్ అగెనిస్ట్ జీటీ మెథడ్. మనం తెలుసు డైరెక్ట్ మెథడ్ అనేది జీటీ మెథడ్ కి అగెనిస్ట్ అని. బట్ బైలింగ్వల్ మెథడ్ అనేది దట్ వాజ్ ఎ కంపారిజన్ అండ్ దట్ వాజ్ ఎ మిక్సర్ ఆఫ్ two languages. That was a mixture and that was a compromise between GT method and direct method. GT method ki tarvata grammar translation method ki madhyalo oka compromise. That means, so we have to use the mother tongue some extent, konta varaku maatladali. So remaining term anta kuda manam other tongue, that was direct method ne use cheyali. So kabatti ee methodology lopala most important principles enti ante selection. సో మెటీరియల్ ని సెలెక్ట్ చేయడం, స్ట్రక్చర్స్ కావచ్చు, వొకాబులరీ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, సెలెక్షన్
one aspect. Gradation, one aspect. Presentation, one aspect. And the repetition, one aspect. These four aspects and four principles were most important in this bilingual method, which was introduced by Dodson and tried out by Shastri in Sifil, Hyderabad. Next, bilingual versus translation method. We know bilingual method. Bilingual method is nothing but the same old GT method wherein the use of mother tongue is minimized. Bilingual method ante enti సేమ్ గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్ లాగానే, బట్ అక్కడ మదర్ టంగ్ అనేది డామినెంట్ రోల్. ఇక్కడ మదర్ టంగ్ ని చాలా మినిమం యూజ్ కి మార్చుకొస్తాము. సో దీని మీద ఉన్నటువంటి ఒక కామెంట్ ఏంటి అంటే, ఇంకా నువ్వేం చేస్తున్నావు, మదర్ టంగ్ వాడుతున్నావు బట్ తక్కువ వేస్తున్నావు, అంత గదే ముచ్చట చెప్పేది. సో ద ఓల్డ్ వైన్ ఇన్ ద న్యూ బాటిల్. సో అదే పాత సారా ఇన్ ద న్యూ బాటిల్, కొత్త బాటిల్ లోపల పాత సారా పోస్తున్నావు. పాత మెథడే కొద్దిగా తగ్గియమని చెప్తున్నాం, కొత్తగా చెప్తున్నాం. సో దిస్ వాజ్ కామెంటెడ్ ఆర్ దిస్ వాజ్ ఆర్గ్యూడ్ యాజ్ ద ఓల్డ్ వైన్ ఇన్ న్యూ బాటిల్. సో ఇన్ జీటీ మెథడ్ ద మదర్ టంగ్ ఈజ్ యూజ్డ్ బై బోత్ ద టీచర్ అండ్ ద స్టూడెంట్. అక్కడ జీటీ మెథడ్ లో గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ లో మదర్ టంగ్ వీడు మాట్లాడచ్చు, పిల్లోడు మాట్లాడచ్చు, అండ్ ద టీచర్ కూడా మాట్లాడచ్చు. బట్ హియర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఇది ఒక పాయింట్ మనకు చాలా మనం స్ట్రెస్ చేయాల్సినటువంటిది. ఇక్కడ కూడా ఏమనుకుంటామంటే బైలింగ్వల్ కూడా అంతే కదా సార్, 2 languages we can speak, the student can speak 2 languages and the teacher can speak in 2 languages. No sir, in GT method the pupil and the teacher uses 2 languages, but here in the bilingual method the mother tongue is used only by the teacher but not by the pupils. సో బైలింగ్వల్ లోపల టీచర్ మాత్రమే అక్కడక్కడ అవసరం ఉంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. ద టీచర్ యూజెస్ ద మదర్ టంగ్ హియర్ అండ్ దేర్, బట్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ అడ్వైజ్డ్ టు యూజ్ ద అదర్ టంగ్ ఓన్లీ, నాట్ మదర్ టంగ్. అదొకటి ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, ద ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఆర్ సెంటెన్స్ ఈజ్ సప్లిమెంటెడ్ అండ్ సపోర్టెడ్ బై అన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఇన్ బైలింగ్వల్ మెథడ్. దిస్ ఈజ్ నాట్ డన్ ఇన్ ట్రాన్స్లేషన్. సో ఏదైనా వర్డ్ ని కానీ సెంటెన్స్ ని కానీ ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నప్పుడు దట్ వాజ్ సపోర్టెడ్ బై అన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. సో మనం ఎక్స్ప్లెనేషన్ దాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేసుకుంటూనే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇంగ్లీష్ లో ఇస్తాం. బట్ గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్ లో ఏం చేస్తాడంటే ప్యూర్ గా కంప్లీట్ గా తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేసి స్టోరీ అంతా మనకు బ్రహ్మాండంగా తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. మీ అందరికీ యూ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ దిస్ ఇన్ యువర్ స్కూల్స్. మన ఇంగ్లీష్ టీచర్స్ ఏం చేసేవారు, వన్స్ అపాన్ ఎ టైమ్ దెర్ వాజ్ ఎ గ్రేట్ ఫారెస్ట్ ఇస్ దేర్, దర్ వాజ్ వెరీ థిక్ ఫారెస్ట్. ఇన్ దట్ ఫారెస్ట్ దేర్ లివ్డ్ 2 animals, వన్ ఈజ్ అ బేర్ అండ్ అ ఫాక్స్, వన్ డే దిస్ వాజ్ అని ఒక పెద్ద పారాగ్రాఫ్ చదివేసి ఇక తెలుగు సార్ల కంటే మనకు అద్భుతంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటారు. సో దట్ ఈస్ ద గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్. సో దే డోంట్ యూజ్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, బట్ ఇన్ bilingual method the teacher uses here and there the mother tongue. He explains the thing when he was translating, he explains the things in target language only, in the foreign language only. అది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. స్టూడెంట్స్ మాత్రం ఇక్కడ ఓన్లీ అదర్ టంగ్ యూజ్ చేస్తారు, టార్గెట్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేస్తారు, ఫారిన్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేస్తారు. అది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్ లో టీచర్ యూజెస్, స్టూడెంట్ ఆల్సో యూజెస్. మన టీచర్లు అడిగినప్పుడు మనం ఆన్సర్ చెప్పమంటే, సో వాట్ హ్యాపెండ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సార్, అక్కడ ఇలా జరిగింది సార్, ఆ తర్వాత ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ కలిసి నడుచుకుంటూ పోతున్నారు సార్, అట్లా జరిగింది సార్, ఇలా జరిగింది సార్. we are allowed to speak Telugu in grammar translation method, but in bilingual method we are not allowed. We means the students are not allowed to speak Telugu. Okay. Next, a thorough structured drill and practices are provided in the bilingual method, which is absent in grammar translation method. So 2 languages చెప్పినప్పటికీ కూడా మళ్ళీ లాంగ్వేజ్ డ్రిల్ ఉంటుంది, స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి, డ్రిల్ ఉంటుంది, ఓరల్ ప్రాక్టీస్ ఉంటుంది బైలింగ్వల్ మెథడ్ లో. దట్ వాజ్ అబ్సెంట్ ఇన్ జీటీ మెథడ్. సో ఒక చిన్న వేరియేషన్ మనం చూద్దాం, బైలింగ్వల్ మెథడ్ వర్సెస్ బైలింగ్వలిజం. బైలింగ్వల్ మెథడ్ వేరు, బైలింగ్వలిజం వేరు. వాట్ ఈస్ ఇజం అండ్ వాట్ ఈస్ మెథడ్? సో ఫస్ట్ వన్, బైలింగ్వల్ మెథడ్ ఈజ్ అ మెథడ్. Bilingualism means that was an ability to use the both languages. So if you have the ability, you can say that
Yeah, he has bilingualism. Bilingual method uses two languages, target and mother tongue. Bilingualism is the ability to use two different languages. So this is the ability of the individuals, that is called bilingualism. Method means both two languages ni మాట్లాడుతూ చెప్పేది method. So the next Dr. West new method, or this is called reading method. So Dr. West new method, that is called reading method, and very very important. Dr. West new method is called, or Dr. West new method is given prominence to which skill. So Dr. West new method or the Dr. West method or the reading method, ఇట్లాంటివి మనం we have to memorize, పదే పదే ఇలాగే చదవాలి. డాక్టర్ వెస్ట్ న్యూ మెథడ్ రీడింగ్ మెథడ్ లేదా డాక్టర్ వెస్ట్ న్యూ రీడింగ్ మెథడ్ అని గుర్తుంచుకోవాలి. So it introduced this new method or reading method or Dr. West method that was introduced in his book. In his book means Dr. West's book. What was his best? His book is Bilingualism with a special reference to Bengal. Bilingualism, ability to use two different languages with a special reference to Bengal. So Bengal ki special reference చేస్తూ రాసినటువంటి bilingualism అనేటువంటి బుక్. సో డైరెక్ట్ మెథడ్ ఈజ్ ఎ రియాక్షన్ అగెనిస్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్. సో మళ్ళీ ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్ కి ఇది డైరెక్ట్ మెథడ్ అనేది రియాక్షన్ అనుకున్నాం మనం. సో డైరెక్ట్ మెథడ్ అనేది ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్ కి అపోజిట్ అని మనం స్టార్టింగ్ లోనే చెప్పుకున్నాం. బట్ దిస్ న్యూ మెథడ్ ఆర్ రీడింగ్ మెథడ్ ఈజ్ ఎ రియాక్షన్ అగెనిస్ట్ ద డైరెక్ట్ మెథడ్. సో జీటీ మెథడ్ కి అగెనిస్ట్ గా డైరెక్ట్ మెథడ్ వచ్చింది. సో డైరెక్ట్ మెథడ్ కి అగెనిస్ట్ గా ఏమొచ్చింది అంటే ఇప్పుడు డాక్టర్ వెస్ట్ న్యూ మెథడ్ వచ్చింది. ఎందుకు చూద్దాం. ఇన్ ఇండియా learners learning to read is easy than to speak. Pupils should be initiated to read with care and derive pleasure from it. So reading is the shortest road in learning to speak and write. మనం ఏమనుకున్నాం, డైరెక్ట్ మెథడ్ లో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి గివెన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ ఓరల్ ప్రాక్టీస్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ and the listening and speaking were given most prominent in direct method, and reading and writing given least prominence అని మనం చెప్పుకున్నాం. ఎందులో డైరెక్ట్ మెథడ్. సో మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్ లో రీడింగ్ రైటింగ్ వర్ గివెన్ ప్రామినెన్స్, లిజనింగ్ స్పీకింగ్ లేదు, గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్. వైల్ కమ్ టు ద డైరెక్ట్ మెథడ్. డైరెక్ట్ మెథడ్ అంటే ఏంటి, లిజనింగ్ అండ్ స్పీకింగ్ కే చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు, ఓరల్ డ్రిల్లింగ్ చాలా ఉంటుంది, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి గివెన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఓన్లీ, దెర్ ఈజ్ నో స్కోప్ టు యూజ్ మదర్ టంగ్. ఇది డైరెక్ట్ మెథడ్. సో ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్ కి అపోజిట్ గా వచ్చింది డైరెక్ట్ మెథడ్. ఇప్పుడు డైరెక్ట్ మెథడ్ కి అపోజిట్ గా వచ్చింది న్యూ మెథడ్, డాక్టర్ వెస్ట్ న్యూ మెథడ్ ఆర్ డాక్టర్ వెస్ట్ రీడింగ్ మెథడ్. రీడింగ్ మెథడ్ అంటాం దీన్ని. ఎందుకు దీనికి అపోజిట్ అంటే, so in India learners learning to read is easy than to speak. So learners learning to read is easy than to speak. మనం ఏమనుకుంటామంటే, మాట్లాడడం కంటే ఇండియాలో లెర్నర్స్ రీడింగ్ కి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు, ఈజీగా ఫీల్ అవుతారు రీడింగ్ అనేది. ఎందుకంటే ఫర్ ద ఏజెస్ మనం వీ వర్ గివెన్ ఇంపార్టెన్స్ టు రీడింగ్ ఓన్లీ. కాబట్టి ఇన్ ఇండియా రీడింగ్ అనేది చాలా చాలా ఈజీ థింగ్ దాన్ టు స్పీక్ ఇంగ్లీష్. ఇప్పుడు మీ అందరినీ చదవమంటే బుక్ ముందు పెట్టుకొని పేజెస్ టు పేజెస్ చదివేస్తా ఉంటాం మనం. బట్ వెన్ కమ్ టు స్పీకింగ్, ఒక 1 hour క్లాస్ చెప్పాలి వితౌట్ యూజింగ్ ఎనీ మదర్ టంగ్ వర్డ్, ఏం మాట్లాడకుండా తెలుగులో ఏం చెప్పకుండా ఒక 1/2 hour స్పీచ్ ఇవ్వాలి కంప్లీట్ గా అంటే, అమ్మో దట్ విల్ బి నాట్ పాసిబుల్ సార్, మన కష్టం సార్ అంట. అంటే ఇండియాలో రీడింగ్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ అంటారు. సో దీని మీద ప్రామినెంట్ ఐజ్ పీపుల్ షుడ్ బి ఇనిషియేటెడ్ టు రీడ్ విత్ కేర్ అండ్ దే డిరైవ్ ప్లెజర్ ఫ్రమ్ ఇట్. మనం కనుక కేర్ఫుల్ గా చదివితే వి కెన్ గెట్ ప్లెజర్. కాబట్టి స్పీకింగ్ అండ్ రైటింగ్ రావాలి అంటే ద షార్టెస్ట్ రోడ్ ఈజ్ టు లెర్న్ స్పీకింగ్ అండ్ రైటింగ్ ఈజ్ రీడింగ్ ఓన్లీ. సో రీడింగ్ ఈజ్ ద షార్టెస్ట్ వే, నాట్ ఫర్ లిజనింగ్ అండి. మనం రీడింగ్ కనుక బాగా చేస్తే వీ కెన్ స్పీక్ ఆఫ్టర్ సమ్ ఇయర్స్ అండ్ వీ కెన్ రైట్ ఈజీ. రీడింగ్ బాగా వస్తే మనం తర్వాత చదువుతాము, రీడింగ్ బాగా వస్తే తర్వాత మనం మాట్లాడతాము, రీడింగ్ బాగా వస్తే మనం ఈజీగా రాస్తాము. సో టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అవర్ సెల్ఫ్స్.
మనం చిన్నప్పుడు అంతా కూడా చదివినటువంటి వాళ్ళమే, రీడింగ్ చేసినటువంటి వాళ్ళమే. వీఆర్ నాట్ గివెన్ ఎనీ స్కోప్ టు స్పీక్. ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే స్కోప్ మన ఎవరికి ఇవ్వబడలేదు. అండ్ దెర్ వాజ్ నో ఎక్స్పోజర్ టు యూజ్ అవర్ లాంగ్వేజ్. మనం లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసే ఎక్స్పోజర్ కూడా లేదు. కాబట్టి వి ఆల్ బికమ్ రీడర్స్. బట్ నౌ ఇఫ్ యూ గివ్ సమ్ ఇంపార్టెన్స్ ఆర్ సమ్ స్కోప్ టు స్పీక్, నౌ వీ కెన్ స్పీక్. ఎందుకంటే మనం రీడ్ చేసి 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 వి లెర్న్ ద లాంగ్వేజ్ త్రూ రీడింగ్. Now we can use the language, we can use our competency to speak something or to write something. కాబట్టి స్పీకింగ్ రైటింగ్ కి బెటర్ రోడ్ ఏంటి అంటే రీడింగ్ అండి. లిజనింగ్ ఇక్కడ రాలేదు. లిజనింగ్ ఎట్లా వస్తుంది? రీడింగ్ చేస్తే చేస్తే లిజనింగ్ వస్తుందా? నో. లిజనింగ్ అనేది ఓన్లీ లిజనింగ్ చేస్తేనే వస్తుంది అంతే. లేదా మనం స్పీకింగ్ బాగా చేస్తే లిజనింగ్ వస్తుంది, లిజనింగ్ బాగా చేస్తే స్పీకింగ్ వస్తుంది. అంతేకాని రీడింగ్ కో లిజనింగ్ కి సంబంధం లేదు వెస్ట్ మెథడ్ లో. సో దిస్ డాక్టర్ వెస్ట్ న్యూ మెథడ్ యొక్క ప్రిన్సిపల్స్ చూడండి. రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ షుడ్ బి గివెన్ ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ టీచింగ్. టీచింగ్ లో రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ పారాగ్రాఫ్ ఇవ్వాలి, ఆస్క్ దెమ్ టు రీడ్, అండ్ కాంప్రహెన్షన్ క్వశ్చన్స్ టు బి ఆస్క్డ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద రీడింగ్. సో సెపరేట్ రీడర్స్ విత్ సెలెక్టెడ్ అండ్ గ్రేడెడ్ vocabulary should be provided. Separate readers, selected and graded vocabulary should be provided. సో అంటే అకార్డింగ్ టు దేర్ ఏజ్ ద సెలెక్షన్ అండ్ గ్రేడేషన్. మీకు ఈ వర్డ్ మనం ELT లో బాగా మాట్లాడుతూ ఉంటాం. ద సెలెక్షన్ అండ్ గ్రేడేషన్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్, ద సెలెక్షన్ అండ్ గ్రేడేషన్ ఆఫ్ ద వొకాబులరీ, ద సెలెక్షన్ అండ్ గ్రేడేషన్ ఆఫ్ ద లాంగ్వేజ్ కాంపోనెంట్స్. సపరేట్ రీడర్స్ కి సపరేట్ మెథడాలజీ యూజ్ చేస్తూ సపరేట్ గ్రేడెడ్ మెటీరియల్ ఇవ్వాలి. సో 6 levels ఆర్ ప్లాట్యూస్ విత్ బుక్స్ నోన్ యాజ్ గ్రేడెడ్ రీడర్స్. సో 6 levels ఉంటాయి ఇక్కడ. అట్లాగే మదర్ టంగ్ కెన్ బి యూజ్డ్ జుడీషియస్లీ ఇన్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్. సో ఈ వెస్ట్ మెథడ్ లో చాలా జుడీషియస్ గా, అంటే అత్యంత అవసరమైతేనే, అవసరమైనంత మేరకు మాత్రమే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద మదర్ టంగ్. ఇక్కడ ఒకటి వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. సో వెస్ట్ సేస్ రీడర్స్ వాజ్ ద బెటర్ మోడల్స్ దాన్ ఎర్రర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఎఫిషియంట్ టీచర్స్. సో ఇన్ఎఫిషియంట్ టీచర్స్ చేసేటువంటి ఎర్రర్స్ కంటే రీడర్స్ అనేది బెటర్ అండి. బెటర్ మోడల్ ఎవరు అంటే రీడర్స్. సో ఇన్ఎఫిషియంట్ టీచర్స్ చేసే ఎర్రర్స్ కన్నా రీడింగ్ బాగా వస్తే చాలు కదా. ఆయన ఇన్ఎఫిషియంట్ టీచర్ డైరెక్ట్ మెథడ్ యూజ్ చేసుకుంటూ చేసే ఎర్రర్స్ కన్నా జస్ట్ సింప్లీ రీడింగ్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తూ ఉంటాడు. ఇంకొకటి ఇక్కడ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. సో 1:50 రేషియో అనేది ఏంటి అంటే ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ 50 నార్మల్ సింపుల్ వర్డ్స్, ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ 50 known words, after every 50 familiar words, one strange word, unfamiliar word to be introduced with the ratio of 1:50. Unimportant. The size of the vocabulary should be as small as possible. The words introduced for the first time should be repeated a number of times as to make it familiar to the learner. So a new word ni familiarize cheyadam kosam we have to repeat the words as many times as possible. So after every 50 words the new vocabulary to be introduced. Idi Dr. West new method andi. The reading ki chala importance. So through reading you can learn speaking and writing. So adokati very very important. So this is Dr. West new method. So 1:50 ratio lo new vocabulary introduce cheyali. So next the series method or the themes based method. So the series method or the themes based method. So please allow me to take a glass of water. So after 1 minute I will start the class. I will take a glass of water. Sorry for the interruption. So don't leave the class. Just after 1 minute I will join. That is series method is called themes based method. So మనం ఒకసారి ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద ఫస్ట్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్, మనం ఎవరం కూడా ఫస్ట్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్ కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థీమ్స్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఫ్యామిలీ, సెకండ్ థీమ్ స్కూల్, థర్డ్ జూ, ఫోర్త్ మార్కెట్, ఫిఫ్త్ షాప్, సిక్స్త్ స్కూల్, సెవెంత్ దట్ ఈస్ పార్క్. ఇట్లాంటి థీమ్స్ ఏ ఉంటాయి అన్ని కూడా. యూనిట్స్ ఒక 8-9 యూనిట్స్ ఉంటాయి మనకు. సో దోస్ యూనిట్స్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ ద థీమ్స్. ఆ థీమ్ బేస్డ్ లోనే అన్ని లిజనింగ్ యాక్టివిటీస్, రీడింగ్ యాక్టివిటీ అండ్ స్పీకింగ్ యాక్టివిటీ అంతా కూడా ఆ యూనిట్ మొత్తంలో కూడా మొత్తం స్కూల్ కు సంబంధించినటువంటి వొకాబులరీ వస్తుంది, స్కూల్ కు సంబంధించిన పిక్చర్స్ ఇస్తారు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ సిరీస్ మెథడ్ ఆర్ థీమ్ బేస్డ్ మెథడ్. సో దిస్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై Guin, Guin, Guin. So French Latin teacher who wrote about his difficulties in learning German,
based on grammar and dictionaries. So if you are given a dictionary and if you are given the grammar of the particular language, can we learn the language simply? No. Here this Guain has faced many difficulties in learning German because he is a French Latin teacher. He know French and he know Latin, but he don't know German. So he tried to learn German using a dictionary and using the grammar principles. But that is not the way. So he faced many difficulties in learning that. So he invented a new method, or he suggested a new method that is called theme-based method, that is called series method. So he succeeded in learning German when he banished grammar and dictionary in favor of what he would call discovery learning. He discovered some learning using these themes, plant related words అన్ని ఒకే దగ్గర నేర్చేసుకుంటాం. బర్డ్ కి సంబంధించినవన్నీ ఫ్లయింగ్, డిఫరెంట్ కలర్స్ ఆఫ్ బర్డ్స్, ఫెదర్స్, అట్లా ఆ థీమ్ కి సంబంధించినటువంటి వొకాబులరీ అంతా ఒక దగ్గర నేర్చుకుంటాం. స్ట్రక్చర్స్ అన్ని అక్కడే వస్తాయి, డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ వస్తాయి. సో విత్ ద వొకాబులరీ and with that theme-based vocabulary, with that theme-based sentences, we can learn the language very easily. That's why in first class and second class and third class, these theme-based units were introduced in the textbooks. Very, very important. And this series method or the theme-based method was introduced by Guain, a French Latin teacher. So he approached the approach he advocated was to have themes. So it is more important to learn sentences to speak than words. To learn sentences is very important. The verbs are key elements in sentences. So ఈ థీమ్ బేస్డ్లలో మనం జనరల్ గా నౌన్స్ కి మనం పెద్దగా ప్రయారిటీ ఇవ్వమండి, వర్బ్స్ కి చాలా ప్రయారిటీ ఇస్తుంటాము. గ్వైన్ మెథడ్ ఏదైతే గ్వైన్ మెథడ్ ఉందో, Guain method, series method or theme-based method, verbs are the key elements in the method. So sentences are easily learned when they form a narrative. So ఒక narrative లాగా ఒకే థీమ్ గురించి చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతే సో మనం sentences ఈజీగా నేర్చుకుంటాం. Next, silent way method. So this silent way method was introduced by Caleb Gattengo. So silent way method was introduced by Caleb Gattengo. Very important. Silent way method అంటే మనకు మొన్న క్వశ్చన్స్ వచ్చినట్టున్నాయి మనకు జేఎల్లో. ఐ థింక్ 2 to 3 questions, ఐ థింక్ 4 questions వరకు కూడా వచ్చినట్టున్నాయి. సైలెంట్ వే మెథడ్. సో సైలెంట్ వే మెథడ్ అంటే మనకు మినిమం గా తెలవాల్సింది ఒకటే. సో ఇన్ సైలెంట్ వే మెథడ్ ద టీచర్ షుడ్ బి సైలెంట్. The teacher is almost silent in this method. So Caleb Gattengo, a teacher, he is a teacher of mathematics. He makes extensive use of silence as a teaching method. So extensive use of silence as a teaching method in Caleb Gattengo's silent way method. In this Caleb Gattengo's silent way method, generally a teacher of mathematics ఏం చేస్తుంటారండి, they were very silent in the classrooms. సో వాళ్ళు ఒక ఫార్ములానో లేదంటే ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్పేసి they become silent. సో అట్లా ఒక మ్యాథమెటిక్స్ టీచర్ అయినటువంటి Caleb Gattengo, he introduced this silent way method. So he introduced this method in this silent way schools, teaching foreign languages in schools. The silent way అనేటువంటిది ఒక బుక్ లో రాశాడు, టీచింగ్ ఫారిన్ లాంగ్వేజెస్ ఇన్ స్కూల్స్, ద సైలెంట్ వే. సో దిస్ మెథడ్ షేర్స్ ద గ్రౌండ్ విత్ అదర్ థియరీస్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఫిలాసఫీస్. సో ఈ మెథడే, సో అతడు యూజ్ చేసినటువంటి సైలెంట్ వే మెథడ్ వాజ్ యూజ్డ్ ఇన్ మెనీ థియరీస్, ఇన్ మెనీ ఎడ్యుకేషనల్ ఫిలాసఫీస్. సో ద ప్రైమరీ పర్సెప్షన్ ఆఫ్ దిస్ మెథడ్ వాజ్ టీచింగ్ మస్ట్ సబార్డినేట్ టు లెర్నింగ్. లెర్నింగ్ కి టీచింగ్ అనేది సబార్డినేట్ గా ఉండాలి. లెర్నింగ్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. టీచింగ్ అనేది దానికి సబార్డినేట్ గా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉండాలి, కానీ
టీచింగ్ డామినేట్ చేయొద్దు అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఈ సైలెంట్ వే మెథడ్ లో కూడాను ద మదర్ టంగ్ ఈజ్ నాట్ యూజ్డ్. మనం చెప్పుకున్నాం డైరెక్ట్ మెథడ్ లో నో యూజ్ ఆఫ్ మదర్ టంగ్ అండ్ స్ట్రక్చరల్ అప్రోచ్ లో దెర్ ఈస్ నో యూజ్ ఆఫ్ మదర్ టంగ్. ఇన్ ద బైలింగ్వల్ మెథడ్ లో కూడా టీచర్ ఈజ్ పర్మిటెడ్ టు యూజ్ 2 లాంగ్వేజెస్ బట్ ద స్టూడెంట్ హ్యాస్ టు యూజ్ ద ఓన్లీ టార్గెట్ లాంగ్వేజ్. సో ఇక్కడ సైలెంట్ వే మెథడ్ లో కూడాను మదర్ టంగ్ ఈజ్ నాట్ యూజ్డ్. సో టీచర్ ఆల్మోస్ట్ సైలెంట్, ఎవ్రీ వర్క్ టు బి డన్ అండ్ ద టాకింగ్ బై ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ అలౌడ్. లెర్నర్స్ ఏ మాట్లాడాలి, టీచర్ ఏం మాట్లాడద్దు, అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, గుర్తుంచుకోండి. సో ఇది వెరీ వెరీ కీన్ థింగ్ ఇన్ దిస్ మెథడ్. So the teacher is to say as little as possible in order that the learner can be in control of what he wants to say. So మనమే బాగా మాట్లాడినట్లయితే the learner has no control on his speech. ఏం మాట్లాడాలో తెలియదు. సో స్టూడెంట్ ఇట్లా ఎప్పుడు యాక్టివ్ గా ఉండాలి, టీచర్ సైలెంట్ గా ఉండాలి. ఈ మెథడ్ లోపల ఏం చేయాలి, ద టీచర్ యూజెస్ ద క్వశ్చన్స్ టు ఎలిసిట్ రెస్పాన్సెస్ ఫ్రమ్ ద స్టూడెంట్స్. మనం జనరల్లీ క్లాస్ చెప్పిన తర్వాత we pose questions to elicit the answers from the students or to elicit something from the students. So that methods as the same way silent way method lo kudanu to elicit responses from the students we can use the questions to focus attention to encourage them to correct it their own errors. So we elicit some in order to elicit some answers from the students we pose some questions. So while they respond to the class or to the teacher, they correct their mistakes. If anything they say wrongly, they can correct their mistakes. So it uses a structural syllabus. So structural ga syllabus use chestha untam. Structurally ante వాళ్ళు according to their age, వాళ్ళ ఏజ్ కి సంబంధించినటువంటిది. So pronunciation is seen as fundamental to this method. So teacher silent ga ఉంటాడు, student has to speak. సో దేర్ ప్రొనౌన్సియేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ మెథడ్ లోపల. ట్రాన్స్లేషన్ అండ్ రోట్ రిపిటేషన్ ఆర్ అవాయిడెడ్. టీచర్ సైలెంట్ గా ఉంటాడు, ఇంకెవరు రిపీట్ చేపిస్తారు? నో వన్ ఈజ్ దేర్ టు రిపీట్ ఇట్, నో వన్ ఈజ్ దేర్ టు మేక్ దెమ్ రిపీట్. సో రిపిటేషన్ కు ఎవరు కూడా ఆ ప్లేస్ లో ఉండే వాళ్ళు లేరు కాబట్టి రిపిటేషన్ ఈజ్ అవాయిడెడ్, ట్రాన్స్లేషన్ ఈజ్ అవాయిడెడ్. మనకి ఇలాంటివి వచ్చేటప్పుడు ఈ మెథడ్ గురించి తెలిస్తే అయిపోతుంది. టీచర్ ఈజ్ సైలెంట్, నో వన్ ఈజ్ దేర్ టు మేక్ దెమ్ రిపీట్, కాబట్టి రిపిటేషన్ ఉండదు ఇందులో. అట్లాగే నెక్స్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ ఉండదు. ఇదొకటి గుర్తుంచుకోండి. టెల్ మీ ఐ ఫర్గెట్, చెప్తే నేను మర్చిపోతా. టీచ్ మీ ఐ రిమెంబర్, నాకు టీచింగ్ కనుక చేస్తే రిమెంబర్ కొంత గుర్తుంటుంది. ఇన్వాల్వ్ మీ ఐ లెర్న్. సో ఇఫ్ ద స్టూడెంట్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దట్ హీ కెన్ లెర్న్. లెర్నింగ్ అక్కర్స్ ఓన్లీ if the student participates in that. General ga manam science lo cheptam learning by doing. So learning by experimentation, learning by exploration. So heuristic method anedi oka method untundi. So this is not the correct decorum or correct platform to teach. Anveshana paddhati, that is the heuristic method anedi untadi. So తనకు తానుగా నేర్చుకుంటే, అంటే తనకు తానుగా ప్రాబ్లం ఎదురైనప్పుడు కనుక ఇఫ్ హీ సాల్వ్ దట్ ప్రాబ్లం బై హ్యూరిస్టిక్ మెథడ్ హీ లెర్న్డ్ అబ్సల్యూట్లీ, కంప్లీట్ గా నేర్చుకుంటాడు స్టూడెంట్. సో ద సేమ్ వే ఇన్ ద సైలెంట్ వే మెథడ్ ఆల్సో. సో ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నాను, వెన్ ఐ వాజ్ టీచింగ్, వెన్ ఐ ఆమ్ టీచింగ్, హూ ఈజ్ లెర్నింగ్? ఐఎమ్ ఆల్సో లెర్నింగ్. నేను మాట్లాడితే నేనే నేర్చుకుంటాను. సో త్రూ మై టీచింగ్, త్రూ మై స్పీచ్ ఐ లెర్న్ మోర్ దాన్ యూ. సో ఇప్పుడు రేపు ఎగ్జామ్ రాస్తే మీకన్నా బాగా మేమే చేయగలుగుతాము. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎవరు బాగా ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు? ఐఆమ్ ఇన్వాల్వింగ్. సో నేను చదువుకున్నాను, నేను మీకు చెప్తున్నాను, నేను చదువుకున్నటువంటి టాపిక్స్ అన్ని ఒకదానికొకటి నేను మీ దాంట్లో యూజ్ చేస్తున్నాను. సో ఐఆమ్ ద యాక్టివ్ పార్టిసిపెంట్ ఇన్ దిస్ క్లాస్. సో ఐ లెర్న్ మోర్ దాన్ యూ, అట్లా అన్నమాట. సో కాబట్టి టీచర్ హ్యాస్ టు బికమ్ సైలెంట్ వే. టీచర్ హ్యాస్ టు బికమ్ సైలెంట్. నేను సైలెంట్ అయిపోయి మీరే చదువుకోండి. సో ఐ విల్ పోజ్ సమ్ క్వశ్చన్స్. సో రేపు మనం అట్లాగే నేర్చుకుంటామంటే ఆయన క్లాస్ చెప్పిండి, ఇక చెప్పమంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటే సాధన అయితే లేదు, కానీ రేపట మనల్ని చదువుకోమంటున్నాడు, మనల్ని చెప్పమంటాడట. ఇక మనం చదువుకొని చెప్పుకున్నాక మనకు రాదా? సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ మే హ్యాపెన్. బట్ సో ఎవరు అయితే యాక్టివ్ గా ఇన్వాల్వ్ అవుతారో దే విల్ లెర్న్. కాబట్టి మనం స్టూడెంట్ ని ఎప్పుడు కూడా సైలెంట్ వే మెథడ్ లో వి మేక్ దెమ్ యాజ్ యాక్టివ్, వీ హ్యావ్ టు బికమ్
ప్యాసివ్, అదొకటి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇన్ దిస్ మెథడ్ మనం ఏమేమి యూజ్ చేస్తామంటే, ఇది మ్యాథమెటిక్స్ కి సంబంధించినటువంటి మెథడ్ కాబట్టి మ్యాథమెటిక్స్ లో యూజ్ చేసేటువంటి క్యూసనేర్ రాడ్స్ ఉంటాయి. క్యూసనేర్ రాడ్స్ అంటారు వాటి. క్యూసనేర్ రాడ్స్ అంటే ఎట్లా అంటే ఇట్లా 1/2/3 అంటే ఇట్లా క్రాస్ మార్క్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. అన్ని కూడా 1 x 2 2, 2 x 2 4, 4 x 2 8 అట్లా ఒక రాడ్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ 1 2 3 4 కి సంబంధించిన రాడ్ ఉంటుంది. ఫర్ మల్టిప్లికేషన్ దీస్ క్యూసనేర్ రాడ్స్ వర్ యూజ్డ్. సో మీకు మ్యాథమెటిక్స్ మెథడ్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ తెలియదు. సో క్యూసనేర్ రాడ్స్ అనేవి ఎక్కడ ఇన్వాల్వ్ అయినాయి అంటే మ్యాథ్స్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు. సో మ్యాథమెటిషియన్ గ్యాటెన్గో ఉన్నాడు, కాలేబ్ గ్యాటెన్గో సైలెంట్ వేలో యూజ్ చేస్తాడు. అట్లాగే సౌండ్ కలర్ చార్ట్స్, తర్వాత కలర్డ్ వర్డ్ చార్ట్స్, కలర్డ్ ఫిడేల్ చార్ట్స్, సో అన్ని కూడాను కలర్డ్ అనేటువంటివన్నీ కూడా. అలాగే క్యూసనేర్ రాడ్స్ కూడా ఎందులో యూజ్ చేస్తామంటే మనం సైలెంట్ వే మెథడ్ లో యూజ్ చేస్తాం. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మెథడ్ సైలెంట్ వే మెథడ్. టీచర్ హ్యాస్ టు బికమ్ సైలెంట్, అంతే. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ పర్టికులర్లీ ఇన్ టీచింగ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ లో చాలా బాగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. టీచర్ సైలెంట్ గా ఉంటాడు, స్టూడెంట్ మాట్లాడమంటాడు, ప్రొనౌన్సియేషన్ చెప్పమంటాడు, అతడే 2-3 సార్లు ప్రొనౌన్స్ చేసుకొని కరెక్ట్ చేసుకుంటాడు, లేదా టీచర్ విల్ కరెక్ట్ దట్. సో నెక్స్ట్ కమ్యూనిటీ లాంగ్వేజ్ లెర్నింగ్. నాట్ కమ్యూనికేటివ్ లాంగ్వేజ్ లెర్నింగ్, కమ్యూనిటీ లాంగ్వేజ్ లెర్నింగ్, CLL. సో కమ్యూనికేటివ్ లాంగ్వేజ్ టీచింగ్ వేరు, CLT వేరు, CLL వేరు, గుర్తుంచుకోండి. CLT వేరు, CLL వేరు. కమ్యూనిటీ లాంగ్వేజ్ లెర్నింగ్, CLL. సో who propounded this community language learning? CLL was by Charles Arthur Curran. Community language learning, CLL by Curran. Community language learning by Curran. So he is a Jewish priest, professor of psychology at Loyola University, Chicago. He developed this community language learning in 1972. It dispensed with the hierarchical స్టూడెంట్ టీచర్ రిలేషన్షిప్ అండ్ డెవలప్డ్ ఏ కౌన్సిలర్ క్లయింట్ రిలేషన్షిప్ అండి. ఇది ఒకటి గుర్తుంచుకోండి. స్టూడెంట్ కి టీచర్ కి ఉన్న రిలేషన్షిప్ ఇక్కడ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే హైరార్కీ అంటే తనే ఒక హై పొజిషన్ లో ఉంటాడు, స్టూడెంట్ కి వెనకాల టీచర్ ఉంటాడు, స్టూడెంట్ కి హెల్ప్ చేసేటువంటి ప్లేస్ లో మాత్రమే ఉంటాడు. అంటే యాజ్ ఎ కౌన్సిలర్, టీచర్ ఈజ్ ఎ కౌన్సిలర్ అండ్ స్టూడెంట్ ఈజ్ ఎ క్లయింట్. సో ఈజ్ ఎ కౌన్సిలర్, ఈజ్ ఎ క్లయింట్. Student is a client and teacher is a counselor. So it falls within humanistic tradition. So humanistic tradition లోపల డెవలప్ అయినటువంటి మెథడ్ వెరీ సింపుల్. తర్వాత స్టీఫెన్ క్రాషా దీన్ని డెవలప్ చేశాడు. సో ఇందులో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే స్టూడెంట్ వెనకాల టీచర్ ఉంటాడు. వెన్ ఎవర్ ద సపోర్ట్ ఈజ్ నీడెడ్, సో దెన్ టీచర్ కమ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ హీ సపోర్ట్స్ ద స్టూడెంట్స్. ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. సో ఇక్కడ లర్నర్స్ మే యూజ్ ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్, సెకండ్ లాంగ్వేజ్, ఏదైనా వాడుకోవచ్చు, ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా వాడుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే వన్ థింగ్ ఈజ్ దేర్. 4th పాయింట్ చూడండి. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సెకండ్ లాంగ్వేజ్ అక్విజిషన్, certain effective factors in the student psyche may cause mental blockage that prevents input L2 from reaching the language acquisition device. సో మనం జనరల్ గా చూసినట్లయితే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సెకండ్ లాంగ్వేజ్ అక్విజిషన్ లో సో స్టూడెంట్ లెర్నింగ్ కి బ్లాక్ చేసేటువంటి సమ్ సైకీ ఇస్ దేర్ ఇన్ హిజ్ మైండ్. సో అతని యొక్క ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ కావచ్చు లేదా ఇంకేదైనా కావచ్చు, దట్ మే బ్లాక్ ద థింగ్స్ హీ వాంట్స్ టు లెర్న్. సో ఏదైతే ఇన్పుట్ వాడు ఇస్తున్నాడో, L2 ఇస్తున్నాడో, అది రీచ్ కాకుండా అతడిలో ఉండేటువంటి లాంగ్వేజ్ అక్విజిషన్ డివైస్ LAD కావచ్చు లేదా L1 యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కావచ్చు, దట్ విల్ బ్లాక్. ఆ ఒక కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇక్కడ ఏంటి అంటే సో అలాంటి బ్లాకేజ్ ఉన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే త్రూ కమ్యూనిటీ లాంగ్వేజ్ లెర్నింగ్ హీ కెన్ లెర్న్. సో ఒక సర్కిల్ గా కూర్చుంటారు స్టూడెంట్స్, సో దే కెన్ లెర్న్ ఆన్ దేర్ ఓన్. సో ఒక సర్కిల్ లాగా కూర్చొని న్యాచురల్ గా దే కెన్ స్పీక్ అబౌట్ ద సబ్జెక్ట్ ఐదర్ ఇన్ ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ ఇన్ ద సెకండ్ లాంగ్వేజ్. ఇది ఒకటి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. సో నో ప్రజెంట్ సిలబస్ ఉండదు, దే కెన్ స్పీక్ ఆన్ దేర్ ఓన్. ఆ సబ్జెక్ట్ మీద ఏమైనా మాట్లాడొచ్చు, స్పెసిఫిక్ సిలబస్ అంటూ అనేది ఇక్కడ ఏముండదండి. అవసరమైతే దేర్ కన్వర్జేషన్స్ వర్ రికార్డెడ్ అండ్ ప్లేడ్ బ్యాక్. సో దిస్ ఈజ్ అ డెమోక్రటిక్ అప్రోచ్. మనకు తెలుసు కమ్యూనిటీ లాంగ్వేజ్ లెర్నింగ్, కమ్యూనిటీ అంటే తెలుసు సొసైటీ, డెమోక్రటిక్ అప్రోచ్ ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ అనదర్ సింపుల్ మెథడ్స్ వర్ దేర్. సో
సో సింపుల్ మెథడ్స్ అండి, వీటిని కూడా మనం కంప్లీట్ చేసేసుకున్నాం. నౌ వీ హ్యావ్ అనదర్ 35 minutes. సో సజెస్టోపీడియా. So we suggest something for their entertainment, something for their joy. So who is the main proponent of this suggestopedia? Dr. Georgia Lozano. Very, very important. ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో సజెస్టోపీడియా అనేటువంటిది ఇన్ లాంగ్వేజ్ టీచింగ్, దిస్ సజెస్టోపీడియా వాజ్ వెరీ మచ్ becoming a most important thing. So to overcome fear, to overcome some problems, or to overcome to bring out his hidden talents, to make him learn easily, to make him learn the language in a joyful atmosphere, this suggestopedia is very, very helpful. So joyful ga ఈజీగా నేర్చుకోవాలి అని చెప్పేసి we suggest that material. That is that the learner listens to the music, or the learner listens to the tape recorder, or they shall close their eyes and they are given some music, or they are given some recorded video, recorded audios. So that is called suggestopedia. So మనం వాళ్ళకి సజెస్ట్ చేస్తుంటాం, this is suggested to you, this is suggested to you, this music is suggested to you. Suggestopedia means in order to make them comfortable, in order to make them easy to learn, in order to make them overcome the fear of uncertainty. So classroom లో ఫియర్ పోగొట్టడానికి, ఈజీగా మాట్లాడడానికి, ఈజీగా ఇతరులతో మింగిల్ కావడానికి. So that is based on the principle of joy and easiness. So with this type of suggestopedias, or with this type of suggested material, the learner can learn 3 to 5 times as quickly as in the conventional old method. 3 to 5 times speed ga నేర్చుకుంటారట. Very, very important. Next, total physical response, TPR. TPR మీద ఎన్ని క్వశ్చన్లు? ఒక 4 క్వశ్చన్లు పడ్డట్టున్నాయి మనకు మన జైల్లో. So total physical response. This was developed by James Asher. Suggestopedia by Lozano. Georgia Lozano developed this suggestopedia, and James Asher developed this total physical response. So total physical response ante enti ante, so that was based upon the coordination of language and physical movements. So language elements ఉంటాయి and physical movements through our gestures, through our bodily movements, through the movement of our eyelids, through the movement of our fingers, through the movement of our body. ఇటు బెండ్ చేయడం, అటు బెండ్ చేయడం, ఇట్లా చేతులతో పిలవడం, ఇట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ చేతుల్ని మూవ్ చేయడం. దిస్ ఈజ్ ఆల్ కమ్ అండర్ total physical response. So in this total physical response, who is active role? Whose role is active role? Teacher role is very active role. Teacher is the presenter. So ఈ physical responses ఎవరు ఇస్తారంటే టీచర్ ఇస్తాడు. So teacher role is as a director role. He is an active, and the learners act according to the teacher's stimulus. అతడు చెప్పినటువంటి ప్రకారంగానే స్టూడెంట్స్ రెస్పాండ్ అవుతా ఉంటారు అన్నమాట. సో ఇక్కడ స్టూడెంట్ ఈజ్ ఏ లెర్నర్ అండ్ స్టూడెంట్ ఈజ్ ఏ లిజనర్, and he performs according to the suggestions given by the teacher, according to the active role which was played by the teacher. He acts according to his response. So teacher ఏదైతే రోల్ ప్లే చేస్తున్నాడో, టీచర్ ఏవైతే ఫిజికల్ రెస్పాన్సెస్ క్లాస్ లో చూపిస్తున్నాడో దానికి రెస్పాన్స్ గానే స్టూడెంట్ నుంచి అతని నుంచి కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో సెంట్రల్ నోషన్ ఇస్ దట్ ఆల్ లాంగ్వేజ్ లెర్నింగ్, అది L1 కావచ్చు, L2 కావచ్చు, దట్ వాజ్ ప్రజెంటెడ్ త్రూ ద కమాండ్స్ అండ్ ఫిజికల్ యాక్షన్స్. సో ఇమిటేషన్స్ అండ్ గెస్చర్స్, బాడీ మూమెంట్స్, వీటి ద్వారా మాత్రమే లాంగ్వేజ్ అనేది ప్రజెంట్ చేయాలి మనం. అంటే లాంగ్వేజ్ కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది, బట్ మేజర్ రోల్ ఈ ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ కి ఎక్కువగా ఉంటుంది అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇక్కడ ఏంటి అంటే చైల్డ్ అక్వైర్స్ లాంగ్వేజ్ త్రూ మోటార్ మూమెంట్స్, అంటే మోటార్ స్కిల్స్, అంటే మనం రన్నింగ్, జంపింగ్ మూమెంట్స్, అలాంటి జంపింగ్ మూమెంట్స్ చెప్తుంటాం. సో రన్నింగ్ అంటే మనం జనరల్ గా రన్నింగ్ అనేటువంటి వర్డ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. సో
సో క్లాస్ రూమ్ లో సింప్లీ స్లోగా నడుచుకుంటూ దిస్ ఈజ్ వాకింగ్ సరిపోతుంది. సో రన్నింగ్ చేస్తూ మనం రన్నింగ్ మూమెంట్ ఇచ్చుకుంటూ ఇట్లా కొంచెం చేతుల్ని స్పీడ్ గా చేస్తే ఓహో దిస్ ఈజ్ రన్నింగ్, ఈ కెన్ లర్న్ దిస్. సో ఇలాంటి ఏంటి మనం ఇలాంటి వర్డ్స్ మనకి వాటిని ఏమంటాం, ఇలాంటి పర్టికులర్ వర్బ్స్ లేదా పర్టికులర్ వర్డ్స్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి ఈ టోటల్ ఫిజికల్ రెస్పాన్స్ ని మించినటువంటి వేరే ఏది లేదు. ఇంకా ఇప్పుడు మనం జంపింగ్ కానీ, స్కిప్పింగ్ కానీ, రన్నింగ్ కానీ, వాకింగ్ కానీ, ఎమోషనల్ థింగ్స్ అంటే క్రయింగ్ కానీ, నెక్స్ట్ జాయ్ఫుల్ కానీ, ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్సెస్ చెప్పడానికి కానీ, సో దిస్ టోటల్ ఫిజికల్ రెస్పాన్స్ మించినటువంటిది లేదండి. అంటే పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్స్ చెప్పడానికి మనం పర్టికులర్ మెథడ్ ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. సో యాజ్ ఎ టీచర్ గా మనం వీ హ్యావ్ టు గెట్ ఆల్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ మెథడ్స్. మనం అన్ని మెథడ్స్ ని కూడా ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నాం అంటే యాజ్ ఎ టీచర్ గా వీ హ్యావ్ టు గెట్ ద నాలెడ్జ్. మనకు we must have the knowledge of all the methods and according to the situations, according to the circumstances. సో అక్కడ మనం పర్టికులర్ మెథడ్ ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. సో క్లాస్ చెప్పడం అయిపోయింది, మనం ఏం చేస్తాం, వి యూజ్ ద సైలెంట్ వే మెథడ్. వి ఆస్క్ ద స్టూడెంట్స్ టు రీడ్ దెమ్ సైలెంట్లీ. అక్కడ టీచర్ సైలెంట్ గా ఉంటాడు. వి ఆస్క్ దెమ్ టు రీడ్ అండ్ వి ఆస్క్ దెమ్ టు రెస్పాండ్. వి పోజ్ సమ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ టు ఎలిసిట్ ఆన్సర్స్ ఫ్రమ్ దెమ్. సో అక్కడ సైలెంట్ వే మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి పర్టికులర్ దీస్ మూమెంట్స్ ఆర్ వర్బ్స్ చెప్పడానికి మనం ఈ టోటల్ ఫిజికల్ రెస్పాన్స్ వాడుకుంటాం. అంటే టీచర్ అనే వ్యక్తి he has to get all the knowledge about each and every particular method. మనకు పర్టికులర్ గా ప్రతి మెథడ్ గురించి అవగాహన ఉండాలి. సో మనం ఎక్కడెక్కడ ఏది వాడాలో నేర్చుకోవాలన్నమాట. సో దిస్ ఈజ్ కాల్ total physical response TPR. Next, Pimsleur method. So this is based on the research of American teacher Paul Pimsleur. Pimsleur method very easy అండి. 30-minute recorded lessons ఉంటాయి. So each lesson typically featuring a dialogue revision and a new material. So 30-minute recorded lessons ఉంటే that is called a Pimsleur method. So ఈ 30-minute recorded lessons ఇచ్చిన తర్వాత we ask them to translate that phrases into the target language, occasionally to respond in the target language to lines spoken in target language. సో మనం ఇచ్చేటువంటి ఇన్పుట్ L1 లో ఉండొచ్చు, లేదా L2 లో ఉండొచ్చు, లేదా జనరల్ కన్వర్జేషన్స్ ఇవ్వచ్చు. we ask them to translate or we ask them to repeat. We ask them to write something. This is Pimsleur method. 30-minute recorded lessons to be done every day. It is very important. Next, Michael Thomas method ఒకటి ఉంది చూడండి. So Michael Thomas method. This Michael Thomas method, it is based on the Michael Thomas, a teacher in the US. So the instruction is done entirely in the student's own language. So మొత్తం ఇన్స్ట్రక్షన్ అంతా కూడా మనం స్టూడెంట్ ఓన్ లాంగ్వేజ్ లోనే చెప్తాం. ఆల్దో ద స్టూడెంట్ రెస్పాన్సెస్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బి ఇన్ L2 ఓన్లీ. సో మనం చెప్పే ఇన్స్ట్రక్షన్ అంతా L1 లో చెప్తాము. సో ద స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ టు రెస్పాండెడ్ ఆర్ ద స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ టు గివ్ రెస్పాన్స్ ఇన్ L2 ఓన్లీ. దిస్ ఈజ్ మైకెల్ థామస్ మెథడ్. సో ద ఫోకస్ ఆన్ కన్స్ట్రక్టింగ్ లాంగ్ సెంటెన్సెస్ with correct grammar and building students' confidence. There is no listening practice, there is no reading, there is no writing. Only two things are there. Speaking, only one thing is there, that is speaking. So we instruct everything in the student language. The students are expected to speak in the other tongue, that is L2. Long sentences with correct grammar. So when he uses that long sentences and correct grammar, some confidence will be built up in the students. That is Michael Thomas method. So ఇదంతా కూడా జనరల్ గా ఇదొక మెథడ్. కంప్లీట్ గా నువ్వు తెలుగులో చెప్పి స్టూడెంట్ ని ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడమని చెప్పేస్తాను అనమాట. దట్ ఈస్ థామస్ మెథడ్. సో నెక్స్ట్ ఓరల్ అప్రోచ్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకు ఓరల్ అప్రోచ్ అండ్ న్యాచురల్ అప్రోచ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ వైగాట్స్కీస్ మనం ZPD గురించి నేర్చుకుంటాం. తర్వాత SOS అప్రోచ్ గురించి నేర్చుకుంటాం. ఇక్కడ వరకు అయిపోతాయి కావచ్చు, అంటే ఇంకో 20 minutes ఇవి అయిపోతాయి. సో ఇఫ్ టైం పర్మిట్స్ ఐ విల్ కంప్లీట్ లిజనింగ్ స్కిల్ ఆల్సో. ఓకే, ఓరల్ అప్రోచ్ అంటే ఏం లేదండి. సో
ఓరల్ ఆర్ ఓరల్ అప్రోచ్ అంటారు దీన్ని. ఓరల్ అప్రోచ్ అంటే లిజనింగ్ స్పీకింగ్ కి సంబంధించినటువంటి ఓన్లీ. ఓరల్ స్కిల్స్ అంటే అవే, లిజనింగ్ అండ్ స్పీకింగ్ స్కిల్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఓరల్. సో ఓరల్ అప్రోచ్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఓరల్ అప్రోచ్. So this was developed by Harold Palmer and A.S. Hornby. Harold Palmer and A.S. Hornby. Palmer and Hornby, they developed this oral approach. So this is known as oral approach, or this is known as situational language teaching. So this oral approach or oral approach, it begins with the spoken language. సో ఇందాక చెప్పాను మీకు, ఆరల్ అండ్ ఓరల్ అంటే ఓన్లీ టూ స్కిల్స్, లిజనింగ్ అండ్ స్పీకింగ్ థింగ్. సో ఇట్ బిగిన్స్ విత్ ద స్పోకెన్ లాంగ్వేజ్. ఇట్ ఎయిమ్స్ ఎట్ మేకింగ్ ద లెర్నర్స్ టు లిజన్ టు అండ్ స్పీక్ బిఫోర్ ద రీడ్ అండ్ రైట్. బిఫోర్ ద రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ ద లెర్నర్స్ ఆర్ అసైన్డ్ టు టూ స్కిల్స్, లిజనింగ్ అండ్ స్పీకింగ్. కాబట్టి లిజనింగ్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది, స్పోకెన్ లాంగ్వేజ్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది. ద స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ టు లిజన్ అండ్ దే హ్యావ్ టు స్పీక్. Before they read, before they write, they have to listen, they have to speak. It's very, very important. So in this approach, this oral approach or this oral approach believes speech is natural. That means naturally we learned speech. But reading and writing are acquired. మనం లాంగ్వేజ్ లెర్నింగ్ అనేది లాంగ్వేజ్ అక్విజిషన్ అని నేర్చుకున్నాం. అందులోనట రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ వి అక్వైర్, బట్ స్పీచ్ అనేది న్యాచురల్ గా వచ్చేటువంటిదే. కాబట్టి న్యాచురల్ స్కిల్, కాబట్టి న్యాచురల్ స్కిల్ విల్ బి గివెన్ మోర్ ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ దిస్ ఓరల్ అప్రోచ్. సో ఇన్ దిస్ ఓరల్ అప్రోచ్, దిస్ అప్రోచ్ బిలీవ్స్ దట్ L2 షుడ్ బి లెర్న్డ్ యాజ్ న్యాచురల్లీ యాజ్ దట్ ఆఫ్ ద లెర్నింగ్ ఆఫ్ L1. సో హౌ యూ లెర్న్డ్ L1? Through listening and speaking only. We are all acquired L1, either learning or acquired ఏదని అనుకోండి. L1 మనందరం ఎట్లా నేర్చుకున్నాం? మనందరికి L1 ఎట్లా వచ్చింది? మదర్ టంగ్ ఎట్లా వచ్చింది? ఓన్లీ లిజనింగ్ అండ్ స్పీకింగ్. మనం ఎక్కడ కూడా రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ నేర్చుకోలేదు. జస్ట్ ఐ గివ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఒక ఇల్లిటరేట్ ని తీసుకోండి, ఎవరైనా ఒక రాజయ్యనో రంగయ్యనో తీసుకుందాం. సో హీ కెన్ స్పీక్ తెలుగు, ఫ్లూయెంట్లీగా మాట్లాడతాడు తెలుగు, ఫ్లూయెంట్ గా మాట్లాడతాడు విత్ యూజింగ్ ఈడియమ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్. అక్కడక్కడ జాతీయాలు, సామెతలు, కొటేషన్స్ అవన్నీ పెట్టుకొని మాట్లాడతాడు. బట్ హీ డోంట్ నో రీడింగ్, హీ డోంట్ నో రైటింగ్. అతడికి రీడింగ్ తెలియదు, రైటింగ్ తెలియదు. బట్ హీఈస్ ఎ మాస్టర్ ఇన్ స్పీకింగ్, హీఈస్ ఎ మాస్టర్ ఇన్ ద తెలుగులో అద్భుతంగా మాస్టర్ అయిపోయాడు. సో అది ఎట్లా? అలా నేర్చుకోవాలి మనం. వెన్ come to the second language also, in order to learn the second language also, we have to follow the strategies how we acquired L1. So atla నేర్చుకోవాలి. అంటే లిజనింగ్ అండ్ స్పీకింగ్ కి మనం మోర్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తే we can learn the language naturally అని చెప్పేసి this oral approach by Palmer and Hornby చెప్తారు అన్నమాట. So majority of the people are capable of understanding and speaking a language, though they don't know how to read and write. Mostly film actors and tourism guides. Exactly. So film actors, వాళ్ళు they can speak Telugu. So Chitra, she can speak Telugu, but she can't read తెలుగు మాట్లాడలేదు. ఇప్పుడు మనం ఎవరినైనా తీసుకోండి, చెన్నైలో పెరిగినటువంటి ఇండియన్ యాక్టర్స్ అందరూ కూడా దే కెన్ స్పీక్ తెలుగు. కొద్ది రోజులు ఇక్కడ ఉండి దే లెర్న్ తెలుగు, బట్ దే కాంట్ రీడ్ తెలుగు, దే కాంట్ రైట్ తెలుగు. అక్కడ ఉన్నటువంటి మన తెలుగు యాక్టర్స్ తెలుగు మాట్లాడతారు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత, బట్ దే డోంట్ రీడ్, దే డోంట్ రైట్. సో ఇదన్నమాట, ఇది ఆరల్ అప్రోచ్ అంటారు దీన్ని. సో మనం చాలా మందిని చూస్తాం, సో నాకు తెలుగు అంతా అర్థమైపోతుంది, నేను తెలుగు మాట్లాడతా బట్ రాయలేను. హిందీ కూడాను చాలా మంది అంటారు, వాడు హిందీ మాట్లాడతాడు, ఎట్లా అంటే అట్లా మాట్లాడతాడు పర్ఫెక్ట్, బట్ ఈ కాంట్ రీడ్ హిందీ, ఈ కాంట్ రైట్ హిందీ. హైదరాబాద్ లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఆఫ్టర్ 1 year or 2 years, they can read, they can speak Urdu and Hindi, but they can't read Urdu, they can't read Hindi. Atla annamata. So this is important thing. Simple sentences should be taught before complex ones. So it is very easy. So Kitson is an educationist. So Kitson says learning to speak a language is the shortest road to learning read and writing. So speaking anaka vaste em vastundi, రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ ఈజీగా వస్తుంది. మనకి ఇందాక వెస్ట్ మెథడ్, రీడింగ్ మెథడ్ చెప్పేటప్పుడు వెస్ట్ ఏమన్నాడు?
రీడింగ్ ఈజ్ ద షార్టెస్ట్ రోడ్ టు లెర్న్ స్పీకింగ్ అండ్ రైటింగ్. నువ్వు రీడింగ్ నేర్చుకుంటే నీకు స్పీకింగ్ వస్తుంది, రైటింగ్ వస్తుంది అన్న. బట్ హియర్ కిట్స్ అని ఏమన్నాడంటే, కిట్స్ అన్న స్పీకింగ్ అనేది అన్నాడండి. కిట్సన్ స్పీకింగ్ గుర్తుంచుకోండి. కిట్సన్ సేస్ స్పీకింగ్ ఈజ్ ద ఓన్లీ ద షార్టెస్ట్ రోడ్ టు లెర్న్ రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ ఎ లాంగ్వేజ్. అదొకటి ఇంపార్టెంట్. సో Palmer says we should refrain from reading and writing any given material until we have learned to use it in spoken form. Palmer ఏమన్నాడు, ఏదైనా మనకు రీడింగ్ ఫామ్ లో వస్తే సో వి షుడ్ రీఫ్రెయిన్ ఫ్రమ్ రీడింగ్ ఇట్. దాన్ని చదవకుండా దాన్ని మాట్లాడేటట్టుగా మనం కనుక ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో మనం కనుక స్పీకింగ్ ఫామ్ లోకి మార్చిన తర్వాతే చదవాలి అని చెప్తాడు. వి షుడ్ రీఫ్రెయిన్ ఫ్రమ్, వి షుడ్ స్టాప్ ఫ్రమ్ రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ ఎనీ గివెన్ మెటీరియల్ అంటిల్ వి able to read, be able to speak. Next, Earl W. Stevick says oral approach in a nutshell. ఈ oral approach ని in a nutshell చాలా సింపుల్ గా చెప్పాడు. in a nutshell సింపుల్ గా కట్టే కొట్టే తెచ్చా అంటాం కదా. in a nutshell అంటే ఏం చెప్పాడంటే, హియరింగ్ బిఫోర్ స్పీకింగ్, స్పీకింగ్ బిఫోర్ రీడింగ్, రీడింగ్ బిఫోర్ రైటింగ్. సో ఇట్లా చెప్పాడు ఓరల్ అప్రోచ్ ని. సింపుల్ గా ఏం చెప్పాడంటే, బిఫోర్ స్పీకింగ్ యూ హ్యావ్ టు లిజన్, యూ హ్యావ్ టు హియర్. సో బిఫోర్ రీడింగ్ యూ హ్యావ్ టు స్పీక్, బిఫోర్ రైటింగ్ యూ హ్యావ్ టు రీడ్. ఇట్లా చెప్పాడు అనమాట. ఇది ఓరల్ అప్రోచ్. నెక్స్ట్ న్యాచురల్ అప్రోచ్. సో స్టీఫెన్ క్రాషన్ అండ్ ట్రేసీ డి టెరిల్, దే ఆర్ ద ప్రొపోనెంట్స్ ఆఫ్ దిస్ న్యాచురల్ అప్రోచ్. సో న్యాచురల్ అప్రోచ్ అంటే ఏం లేదు, కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ ద పర్పస్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ టు కమ్యూనికేట్ మీనింగ్స్ అండ్ మెసేజెస్ విచ్ కెన్ బి అచీవ్డ్ సింప్లీ బై లెర్నింగ్ ద లెక్సికన్ ఆఫ్ ద టార్గెట్ లాంగ్వేజ్. సో వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ ద మీనింగ్స్ and we have to learn the usage of the target language. Lexicon అంటే ఏంటి, డిక్షనరీ అన్నమాట. సో ద లెక్సికన్ ఆఫ్ ద లాంగ్వేజ్. సో ఆ మీనింగ్స్ అన్ని తెలుసుకోవాలి అండ్ మెసేజెస్ హౌ డు వి కన్వే ఇన్ దట్ టార్గెట్ లాంగ్వేజ్ అవి తెలుసుకోవాలంటారు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ న్యాచురల్ అప్రోచ్. సో ఇంకొకటి న్యాచురల్ అప్రోచ్ లో వెరీ సింపుల్ అండి. సో ఇట్ ఎంఫసైజెస్ ఆన్ ద కమ్యూనికేషన్ ఓన్లీ అండ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ ద సైలెంట్ పీరియడ్ షుడ్ బి హానర్డ్. ద ఇనిషియల్ సైలెంట్ పీరియడ్ షుడ్ బి honored, in which the child can speak a few words and then the sentences with using the connectors. నేను మీకు ఈ సైలెంట్ పీరియడ్ గురించి I want to give some example and I want to give in detail. So what is silent period? So a child from the beginning of his birth date, he listened to the many words uttered by his parents and others and by the community, by the vehicles, everything he learns. ప్రతి సౌండ్ ని కూడా వాడు వింటా ఉంటాడు. అబ్బాయి లేదా అమ్మాయి, ఆ బేబీ. సో he listened to the words, he listened to the stories, he listened to the sentences, he listened to the words, he listened to the many things up to the year, up to the 9 months or 10 months or 11 months. In that 9 months and 11 months, he cannot produce even a single word. అంత మాత్రాన లాంగ్వేజ్ లెర్నింగ్ జరిగినట్ట లేనట్ట? No. లాంగ్వేజ్ లెర్నింగ్ జరిగింది, బట్ ఇన్ ఎ సైలెంట్ వే. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ సైలెంట్ పీరియడ్. సో ఆఫ్టర్ 10 months, he can produce అత్త, అక్క, తత్త, దద్ద, ఇట్లాంటి వర్డ్స్ he can produce. So after some months, after 2 or 3 months, సడన్ గా ఏం చేస్తాడంటే he can speak fluent words and after 1 or 2 months he can speak with connectors also, he can speak. So this 9 months or 10 months period is called silent period. We should honor that silent period. In that silent period also a student can grasp many things. So చాలా విషయాలు నేర్చుకుంటాడు, తర్వాత మాత్రం అతడు మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. సో ఆ మాట్లాడేటువంటి టైం కన్నా ముందున్న పీరియడ్ ఈస్ కాల్డ్ silent period. So this silent period should be honored and finally he can acquire the fluency in L1. So L1 లో ఎట్లయితే సైలెంట్ పీరియడ్ ఉంటుందో మనకి ఇంగ్లీష్ లో అంటే ఇన్ అదర్ టంగ్ లో కూడా దట్ సైలెంట్ పీరియడ్ ఉంటుంది. ఆ సైలెంట్ పీరియడ్ ని మనం ఆనర్ చేయాలి. సో ఇన్ దిస్ న్యాచురల్ అప్రోచ్ లో టెక్స్ట్ బుక్స్ ఆర్ నాట్ యూజ్డ్. టీచర్స్ ఆర్ టు మేక్ ద క్లాస్ రూమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంజాయబుల్ అండ్ అన్ఛాలెంజింగ్. సింపుల్ గా ఉండాలి, అతడు టాస్క్లన్నీ అతడు చేసేటట్టుగా ఉండాలి. So in this natural approach, the teacher plays the role of an actor and a prop person. Prop ante whenever the help is needed, he gives. Propping ఉంటుంది కదా, prop on the dais పైన prop ఉంటుంది. అంటే వెనకాల నుంచి ప్రాంప్ట్ ఇచ్చే వాళ్ళను prop అంటారు అన్నమాట. సో అట్లాగే ఈ మెథడ్ లో కూడా the teacher role is to give some prop person role ఉంటుంది. So the students play the role of guesser and immerser. He immerse into the knowledge,
he can guess the usage of this sentence, that sentence, అట్లా గెస్ చేస్తూ ఉంటాడు. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ natural method by Stephen Krashan and Terrell, Tracy D. Terrell, they propounders of this method. Next, theory of social constructivism by Lev Vygotsky. Lev Vygotsky is a Soviet psychologist, Russian psychologist అండి. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఈ వైగాట్స్కీస్ లో జెడ్పిడి అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. సో వైగాట్స్కీస్ జెడ్పిడి అనేది ఒక ఉంది చూడండి, పేజ్ 253లో వైగాట్స్కీస్ జెడ్పిడి. సో జెడ్పిడి అంటే ఏంటి? జోన్ ఆఫ్ ప్రాక్సిమల్ డెవలప్మెంట్. జోన్ ఆఫ్ ప్రాక్సిమల్ డెవలప్మెంట్. సో నేను మీకు సింపుల్ గా ఈ వైగాట్స్కీస్ యొక్క థియరీలో సింపుల్ విషయం చెప్తాను. ఈ సోషల్ కన్స్ట్రక్టివిజం, వైగాట్స్కీస్ సోషల్ కన్స్ట్రక్టివిజం, హూ ఈస్ ద ప్రొపోనెంట్ ఆఫ్ సోషల్ కన్స్ట్రక్టివిజం అని అడుగుతాడు. సో వైగాట్స్ అండ్ హూజ్ టర్మ్ ఈజ్ జెడ్పిడి అంటాడు, జోన్ ఆఫ్ ప్రాక్సిమల్ డెవలప్మెంట్. సో ఈ జోన్ ఆఫ్ ప్రాక్సిమల్ డెవలప్మెంట్ లో మనకు అంటే ఇతని యొక్క థియరీలో, థియరీ ఆఫ్ సోషల్ కన్స్ట్రక్టివిజం లో there are four important things. First is private speech. Private speech ఉంటుంది కదా. In the beginning the children they speak in their own, వాళ్ళలో వాళ్ళే మాట్లాడుకుంటారు. చూడండి మీరు 1 or 2 years పిల్లల్ని చూస్తే ఏదో మాట్లాడుకుంటారు వాళ్ళలో వాళ్ళని. సో లౌడ్ గా మళ్ళీ బయటికి మాట్లాడతారు. సో వెన్ దే గ్రో దే డూ ఇట్ సైలెంట్లీ. తర్వాత మనం మాట్లాడుకుంటాం చూడండి, అంత చేసిండు గంతి అని చెప్పేసి వి స్పీక్ సైలెంట్లీ ఇన్ అవర్ ఓన్. మనం నాలుక కదిలిస్తూ లేదా కదిలియకుండాను వి స్పీక్ ఇన్ అవర్ ఓన్ వే. జనరల్ గా సీరియల్లో జరుగుతూ ఉంటది. సో ఇది అసైడ్ సార్ మీకు చెప్పాడు. సో సీరియల్స్ లోపల ఏంటి అంటే, సో క్యారెక్టర్ స్పీక్స్ అసైడ్, పక్కకు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఆ పక్క క్యారెక్టర్స్ కి వినబడదు, సో మనకు మాత్రమే వినబడతా ఉంటుంది అనమాట. సో దట్ ఈజ్ కాల్డ్ అసైడ్. సో దిస్ ఈజ్ ప్రైవేట్ స్పీచ్ లాగా అనమాట. సో స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్ స్పీక్ టు దెమ్సెల్వ్స్ అవుట్ లౌడ్ అండ్ వెన్ దే గ్రో దే స్పీక్ సైలెంట్లీ ఇన్ దేర్ మౌత్ ఆర్ సైలెంట్లీ ఇన్ దేర్ మైండ్. నెక్స్ట్ స్కాఫోల్డింగ్. ఈ స్కాఫోల్డింగ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. స్కాఫోల్డింగ్ అంటే ఏంటి? సో దిస్ స్కాఫోల్డింగ్ టర్మ్ వాజ్ క్రియేటెడ్ బై బ్రూనర్, రాస్ అండ్ వుడ్, 3 educationists, 3 psychologists. Scaffolding. What is this scaffolding? మనకి ఈ మధ్యలో ఇన్ దిస్ ప్రజెంట్ సినారియో ఇన్ ELT దిస్ స్కాఫోల్డ్ లెర్నింగ్ అనేది చాలా చాలా వినబడతా ఉంది మనకి. సో టు బికమ్ ఇండిపెండెంట్ లెర్నర్, learner needs temporary support from elders, parents, teacher, peer group. This is called scaffolding. So scaffolding means whenever the teacher demonstrates, whenever he gives something, whenever the student is unable to give that particular response, the teacher supports the students. That is called scaffolding. ఇంకొకటి నేను మీకు చెప్తాను. ఈ స్కాఫోల్డింగ్ కి ఇంకొక టర్మ్ ఉంటుంది, జెడ్పిడి, జోన్ ఆఫ్ ప్రాక్సిమల్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి, స్కాఫోల్డింగ్ అంటే ఏంటి, లేదా అట్లాగే జోన్ ఆఫ్ ప్రాక్సిమల్ డెవలప్మెంట్. నేను మీకు సింపుల్ గా చెప్తాను. ఇప్పుడు విత్ ఆన్ యువర్ ఓన్, వితౌట్ ఎనీ హెల్ప్ ఆఫ్ అదర్స్, మీరు ఒక 20 మార్క్స్ తెచ్చుకున్నారు 100 మార్క్స్ కి. సో ఆన్ యువర్ ఓన్ యూ గాట్ 20 మార్క్స్. సో దట్ ఈజ్ యువర్ ఓన్ టాలెంట్. సో అదే ఇంకొకటి ఏంటి అంటే, దట్ ఈజ్ యువర్ యాక్చువల్ ఎబిలిటీ. దట్ 20 మార్క్స్ ఈజ్ యాక్చువల్ ఎబిలిటీ యూ కెన్ డూ వితౌట్ ఎనీ హెల్ప్. సో అదే విత్ ద హెల్ప్ ఆర్ విత్ స్కాఫోల్డింగ్. సో ఎవరైనా మీకు హెల్ప్ చేస్తే విత్ సోషల్ హెల్ప్ ఆర్ విత్ స్కాఫోల్డింగ్ ఆర్ విత్ ద టీచర్ హెల్ప్ ఆర్ విత్ సమ్ అదర్స్, ఎవరో మీకు ఎగ్జామ్స్ కి ముందు చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు, ఈ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవ్రీథింగ్ బిఫోర్ యువర్ ఎగ్జామ్, కాన్సెప్ట్ అంతా బాగా హెల్ప్ చేశారు. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ విత్ దట్ స్కాఫోల్డింగ్ హెల్ప్ యూ గాట్ 80 మార్క్స్. సో వాట్ ఈస్ ద జెడ్పిడి? ఇక్కడ జెడ్పిడి ఎంత? వితౌట్ ఎనీ హెల్ప్ యాక్చువల్ గా నీకు 20 వస్తాయి. విత్ ద జోన్ ఆఫ్ ప్రాక్సిమల్ డెవలప్మెంట్ యూ గాట్ 80 మార్క్స్. సో ద డిఫరెన్స్ ఉంది చూడండి, ఈ 80కి 20కి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్, దట్ ఈజ్ కాల్డ్ జెడ్పిడి. దట్ ఈజ్ కాల్డ్ జోన్ ఆఫ్ ప్రాక్సిమల్ డెవలప్మెంట్. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మీకు ఈ పారాగ్రాఫ్ లో ఈ జోన్ ఆఫ్ ప్రాక్సిమల్ డెవలప్మెంట్ అనేది చాలా ఉంది. లెర్నర్స్ కెన్ డూ ఇండిపెండెంట్లీ ఆర్ అన్ఎయిడెడ్లీ, దట్ ఈజ్ కాల్డ్ హిస్ ఓన్ ఏరియా, ఆర్ హీ కెన్ డూ ఇండిపెండెంట్లీ. సో learners
can do with guidance, that is called the difference between his achievement and his own achievement, that is called ZPD. So actual ability is what they can do without help. ZPD ఏంటి అంటే is what they can do with help అండి. ఆ రెండింటికి మధ్యలో ఉన్న డిఫరెన్స్ నే మనం ZPD అంటాం. The difference between what a learner can do without help and what they can't do. అసలు చెయ్యరానటువంటిది చేయొచ్చినటువంటిది, ఆ రెండింటికి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ZPD. 80 వరకు అసలు వాడికి చేయరాలేదు. సో ఆ వితౌట్ హీ కాంట్ డూ కి తర్వాత హీ కెన్ డూ కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి డిఫరెన్సే ZPD అండి. సో విత్ దిస్ ZPD ఆర్ విత్ దిస్ స్కాఫోల్డింగ్ ద చిల్డ్రన్ కెన్ లెర్న్ మెనీ థింగ్స్. కాబట్టి స్టూడెంట్ కానీ పేరెంట్ కానీ అంటే ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ కానీ పేరెంట్స్ కానీ టీచర్ కానీ దే హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ స్కాఫోల్డింగ్ టు ద స్టూడెంట్స్. సో అలాంటి సోషల్ హెల్ప్ ఆర్ ద టీచర్ హెల్ప్ ఆర్ ద పేరెంట్ హెల్ప్ ఈజ్ కాల్డ్ scaffolding. Very, very important. So Vygotsky theory of social constructivism or cultural influences. So a zone of proximal development is the area in which an individual optimum learning can occur. So ఈ జడ్పీడీలో ఆప్టిమమ్ లెర్నింగ్ విల్ బి అక్కర్, అంటే మాక్సిమం లెర్నింగ్ అనేది చాలా నేర్చుకుంటారు అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ ఇంకొక టర్మ్ ఉంది, 4వ టర్మ్. ఫస్ట్ టర్మ్ ప్రైవేట్ స్పీచ్, సెకండ్ టర్మ్ స్కాఫోల్డింగ్, థర్డ్ టర్మ్ జడ్పీడీ, ఫోర్త్ టర్మ్ ఏంటి అంటే లెవెల్ ఆఫ్ యాక్చువల్ డెవలప్మెంట్ అండి. సో ఇట్ ఈస్ ద లెవెల్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ దట్ ద లెర్నర్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ రీచ్. ఎక్కడికైతే అతడు రీచ్ అవుతాడో దట్ ఈస్ ద లెవెల్ ఆఫ్ యాక్చువల్ డెవలప్మెంట్. సో దట్ ఈస్ వైగాట్స్కీస్ సోషల్ కన్స్ట్రక్టివిజం. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. నెక్స్ట్ ఇంకొక అప్రోచ్ ఉంది, దట్ ఈస్ SOS అప్రోచ్, స్ట్రక్చరల్ ఓరల్ సిచ్యువేషనల్ అప్రోచ్. ఇందాక మనకు ఓరల్ అప్రోచ్, దాన్ని ఓరల్ అప్రోచ్ అన్నాము, హెరాల్డ్ పామర్ అండ్ హార్న్స్ బై. సో వాళ్ళిద్దరే మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా హెరాల్డ్ పామర్ అండ్ హార్న్ బై ఇద్దరు ఈ స్ట్రక్చరల్ ఓరల్ సిచ్యువేషనల్ అప్రోచ్. ఎస్ అంటే స్ట్రక్చరల్, ఓ అంటే ఓరల్ అండ్ ఎస్ అంటే సిచ్యువేషనల్ అప్రోచ్. సో స్ట్రక్చరల్ ఓరల్ సిచ్యువేషనల్ అప్రోచ్ గురించి చెప్పింది హార్న్ బై అండ్ పామర్ అండి. సో దిస్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ద హ్యాబిట్ ఫార్మేషన్ థియరీ ఆఫ్ బిహేవియరిస్ట్. సో ఈ బిహేవియరిస్ట్లు ఏం చెప్తారు, వెన్ ఎవర్ ఇట్ బికమ్స్ యాక్షన్, నేను మీకు చెప్పాను option. So this SOS, voice is not audible. Is my voice is audible or not? Is it audible or not? Hello. Okay, now okay. Okay sir, okay. Thank you Sandhya ma'am, thank you Tabitha ma'am. Okay, yeah, now the structural oral situational approach, SOS approach అంటారు దీన్ని. సో ఇదేంటి అంటే హార్న్ బై అండ్ పామర్ ఏం చెప్పారంటే హ్యాబిట్ ఫార్మేషన్ థియరీ ఆఫ్ బిహేవియరిస్ట్. నేను మీకు బిహేవియరిస్ట్ థియరీ గుర్తుకు రాగానే మీకు పావులో కుక్క గుర్తుకు రావాలి. అంటే సో త్రూ హ్యాబిట్ ఫార్మేషన్స్, మనం హ్యాబిట్ ఫార్మేషన్ లాగా చేస్తే ఆటోమేటికల్లీ లెర్నింగ్ అనేది జరిగిపోతుంది. సో వాళ్ళదంతా కూడా థియరీ ఆఫ్ బిహేవియరిస్ట్ పైనే. సో దే బిలీవ్డ్ ఇన్ ఓరల్ డ్రిల్లింగ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ ప్యాటర్న్స్ అండ్ ప్రొనౌన్సియేషన్స్. సెంటెన్స్ ప్యాటర్న్స్ ని ప్రొనౌన్సియేషన్ ని డ్రిల్లింగ్ చేయాలని చెప్తారు. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ ఇందాక ఓరల్ అప్రోచ్ లో ఓన్లీ రిపిటేషన్ ఉంటుంది చూడండి. సో ఓరల్ అప్రోచ్ లోకి కనుక వెళ్తే మనం ఏం చెప్తామంటే, సో స్పీచ్ ఈజ్ న్యాచురల్, రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్, స్పీచ్ ఈజ్ న్యాచురల్, రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ ఆర్ అక్వైర్డ్. సో రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ ఏమో తర్వాత నేర్చుకుంటాం, స్పీచ్ అనేది న్యాచురల్ గా జరుగుతుంది. కాబట్టి స్పీకింగ్ కి మనం చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి. సో స్పీకింగ్ ఈజ్ ద షార్టెస్ట్ రోడ్ టు రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ అని చెప్పి మనం ఓరల్ అప్రోచ్ లో చెప్తాం. ఈ స్ట్రక్చరల్ అప్రోచ్ లో ఏం చెప్తామంటే స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ నాట్ ప్రజెంటెడ్ ఇన్ ద ఐసోలేషన్ బట్ హ్యావ్ టు బి ప్రాక్టీస్డ్ ఇన్ కాంటెక్స్చువలైజేషన్. సో స్ట్రక్చర్స్ ని మనం సపరేట్ గా చెప్తే కుదరదు, కాంటెక్స్చువలైజ్ చేసి స్ట్రక్చర్స్ ని కనుక ఇస్తే ఇన్ దట్ కాంటెక్స్ట్ దే కెన్ స్పీక్. In that context, they learn the language. In that contextualization of structures, contextualization means situational. So when structures are given in situational, the oral development of the language is happened. Gurtunchukondi. SOS. Structures are given situationally. Situationally means contextually. మనం అంటే ఆ సందర్భం లోపల అలాంటి కాంటెక్స్చువలైజేషన్ చేస్తూ మనం కనుక స్ట్రక్చర్స్ ఇస్తే సో దే కెన్ ప్రాక్టీస్ ఈజీలీ అండ్ ద లాంగ్వేజ్ విల్ బి డెవలప్డ్ ఇన్ ద స్టూడెంట్స్.
సో లాంగ్వేజ్ లెర్నింగ్ షుడ్ బిగిన్ విత్ స్పోకెన్ లాంగ్వేజ్ ఓన్లీ. సో స్పోకెన్ లాంగ్వేజ్ కి మనం స్ట్రక్చర్స్ ని కనుక కాంటెక్స్చువలైజ్ గా ఇస్తే సో ద లాంగ్వేజ్ లెర్నింగ్ విల్ బి వెరీ మీనింగ్ఫుల్లీ through these situations. So reading writing should be practiced after establishing a sufficient lexical grammar basis. So reading and writing తర్వాత చేయాలి. ఫస్ట్ మనం స్పీకింగ్ ఇవ్వాలని చెప్పుకున్నాం. ఈ ఓవరాల్ అప్రోచ్ కనబడగానే మీరు స్పీకింగ్ ఇస్ ద డామినెంట్ ఏరియా. సో ఇక్కడ SOS లో ఏంటి అంటే స్ట్రక్చరల్, ఓరల్, సిచ్యువేషనల్ అప్రోచ్. త్రూ సిచ్యువేషన్స్, త్రూ కాంటెక్స్చువలైజేషన్ దిస్ స్ట్రక్చర్స్ టు బి గివెన్ అండ్ ఆ స్ట్రక్చర్స్ లోపల, ఆ కాంటెక్స్చువలైజేషన్ లోపల ఆ పిల్లలు దే కెన్ స్పీక్, దే కెన్ లెర్న్ ద లాంగ్వేజ్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ స్ట్రక్చరల్, ఓరల్, సిచ్యువేషనల్ అప్రోచ్. ఓకే, రిమైనింగ్ 4 స్కిల్స్ ఉన్నాయండి. సో మీరు ఇంత పూర్ గా అటెండెన్స్ ఉంటుందని అయితే ఐ డిడ్ నాట్ ఎక్స్పెక్ట్. సో నెక్స్ట్ LSRW స్కిల్స్ చాలా స్పీడ్ గా జస్ట్ మనం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లో వీ కెన్ డిస్కస్. తర్వాత నెక్స్ట్ నోట్ మేకింగ్, నోట్ టేకింగ్ స్కిల్స్. తర్వాత ఇంకొక క్లాస్, నాకైతే ఇంకొక క్లాస్ లో వీ విల్ కంప్లీట్ దిస్ థింగ్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఆల్. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ప్లీజ్ ఫీల్ ఫ్రీ టు ఆస్క్ us.